Right, let's start the class with the page number 8, the topic 8, redox reactions, selection rules, right. Green color page number 8, selection rules we are going to consider, right. So, it is like this, say that yeah, this is about redox reactions and selection rules, right. Right. So, we are going to discuss about this kind of this, right. See, say that you have a solution, containing, right, potassium chloride. Let us say you have a solution containing potassium chloride, and you are adding, right, potassium. So, let us say this is sodium chloride. You have a solution containing sodium chloride, and you are adding potassium permanganate to this solution, right. So, now we should be able to, right, come up with the correct redox reaction, right, when sodium chloride is to react with potassium permanganate, right. Okay. Say you are supposed to come up with the concentration of this one. So, let us say you are with 25 cubic centimeters of this thing, and you are supposed to come up with the concentration of NaCl solution, right. For that you are doing this kind of procedure. To that solution you are adding some KMnO4 and you are trying to come up with the KMnO4 consumed, right. So, such a procedure is there, right. So, let us discuss how we are supposed to come up with the correct redox reaction out of these chemicals, right. So, for this, right, we should know some selection rules, right? That is what we are going to learn today at first, right. Okay. So, few selection rules are there. Let us discuss about those things, right. Okay. The first selection rule, right. So, our point is what is the redox reaction here, right. So, I will discuss few selection rules here, right. The first thing is actually the all about the S block elements in your compounds, right. When it comes to S block elements in your compounds, right, they are not showing any kind of variable oxygen states, right. You know, with the group 1s only you have +1 oxygen state, right. With the group 2 you are with only the +2 oxygen state. That means no variable oxygen states occurring with the S block guys, group 1s and the group 2s, right. So, such a chemical is there, such a ion is there, group 1 or group 2 in your compound, right. Those things are not going to participate in redox reactions, right. So, if it is to participate in redox reaction, that means if it is to participate in an oxidation or a reduction, the chemical species should change its oxygen state, right. If the oxygen state increases, it is referred to as an oxidation. If the oxygen state decreases, it is referred to as an reduction, right. So, for such kind of thing to happen, right, first of all, right, they should be able to change their oxygen states, but such a thing can't be done with S block guys, because S block guys are not with variable oxygen states, right. So, if you are considering about this thing, right, sodium chloride thing, right. So, you are with the S block guy, right. So, these guys, the Na plus, right, these are the ions in your reaction chemicals, no. So, Na plus and the Cl minus, these guys are not going to participate in your redox reaction, simple as that, right. So, if S block guy is there involving in with those compounds, right. So, basically those are not going to participate in your redox reactions, right. Say another example if you need, this is about the first example, right. Let us come up with another one. Say you are with some rubidium or calcium, right, calcium sulphite, you are with calcium sulphite, right. From top you are adding, let us say potassium dichromate, right. So, you are supposed to come up with the redox reaction here, which species are to react, right. So, again I am telling you, first think of the ions here, this is with Ca2 plus and SO32 minus, here you have the K plus ion, 2 of K plus ions and Cr2O7 2 minus, right. So, when it comes to
S block guys, see these guys, K plus guys, right, those never participate in redox reactions, right. So, we have to consider a reaction between the dichromate ion and the SO32 minus ion in this case, right. So, that is the first thing you should know, right. S block guys never involved in redox reactions in these chemical calculation things, right, in these chemical calculation things, right. If you are with a compound with S block species, that guy, that ion won't involve in redox, right, changes, right, that is the first thing, right. So, it is written there as the point number 1, say, see S block metals only show +1 or +2 as oxygen states in compounds. So, not written in ionic equations, right. So, when balancing a chemical reaction, first what we are doing is just writing the ionic equation, then only the chemical reaction is written, right. So, basically S block guys won't participate in redox reactions when they are in compounds, right, that is the first thing, right. Let us discuss about halides then, the second point, halides, the things you should know about the halides, right. This is about the S block species in compound. Now, let us come up with the halides, right, halides, right. What are the halides? Normally we prefer the chlorine, bromine, iodine guys as halides according to our syllabus, right. So, fluorine containing reactions are not discussed with the A levels, right. Okay. So, halides, let us discuss what will happen with the halides, right. Again think of this one, right. Let us come up with the same scenario here. So, you are supposed to react the sodium chloride Na plus and Cl minus with potassium, right, permanganate, let us say, right. So, this is about halides, right, this is all about halides. So, when it comes to halides, in redox reactions, right, they always tends to produce X2 or the X minus form as products, right. When it comes to halides, they always tends to produce X minus or the X2 forms as products. X minus means Cl minus, Br minus or I minus, X2 means the Cl2, Br2 or I2. So, those are the possible products with halides. So, here when it comes to the Cl minus, right, it is at the X minus form, So, the only possibility there is to copy the X2 form, that is means Cl2, right. So, if the chemical adding from the top is actually reducing, you know, this guy is get reduced, right. If this is reducing and some oxidation is happening here at the flask, definitely this guy goes to Cl2, right. So, what you should remember, note that here is actually the X block is the halides prefer always the X minus form or the X2 form as products, right? Those are the only availabilities, right. So, here it is going towards X2 form, right. Let us come up with another example. See, you are with some right, even from top, right, let us say you are with some, you are adding some KiO3, you are adding some KiO3, right. So, let us say here you have Fe2 plus, right. Okay. So, these are the ions K plus and the IO3 minus, right. So, in this one, this thing prefers only the X minus form or the X2 form, right. As products, they can form only the X minus form or the X2 form, that is it, right. So, as this one is with +5 oxygen state, the IO3 minus, it is +5 now, it is clear now, right. This is +1, these 3 oxygens carrying -6, all together -5. So, iodine should carry +5, right. Okay. So, if this guy is with a +5 oxygen state, basically the product will be, right, X minus form or the X2 form, X minus form or the X2 form, right. That means I minus form or the I2 form, right. One of these is going to be the products, right. So, in this case normally, right, the reactants
right, the chemicals prefer the closest oxygen state possible. That is the next thing to gather from here, the closest oxygen state possible. If we, this guy is to come up with as I minus form, that means -1 form, right, or if this guy is to come up with 0 form, right. So, you clearly see going from reducing from +5 to the minus side, right. So, most closest oxygen state possible is this thing, right. So, it is like this now, right. You are with a range of oxygen states for iodine -1, 0, +1, +3, +5 no? Right. So, you are here with +5, right. The closest possible is with 0, right. The closest possible is with 0, not the -1. So, that in this case the I2 will be the product, right, to the closest form it goes, right. Always prefer the X2 form or the X minus form. If you are if both the forms are available, choose the closest oxygen state possible, right, when doing the change. So, from +5 first you get to the 0, after that only you get to the -1. So, that the closest possible oxygen state from +5 is the 0 oxygen state. So, that IO3 minus will go towards I2, that is kind of a reduction. So, that is kind of a reduction. So, we are expecting some oxidation at the flask, right. Okay. So, that is how we are to handle the halogens in redox reactions, right. Okay. So, this knowledge is very important to come up with the products of your redox reactions, right, because they are not going to give you the products, right, they are not going to give you the reactions, you have to build up the reactions in those calculations, right. So, that the halogens in redox reactions behave like this, always tends to go towards X minus form or the X2 form. If both the forms are available, definitely it prefers the closest oxygen state, right. If they are saying in the problem, that IO3 minus reduces to I minus, then take that as it is, right. But if they are not saying anything about the product which will form by the reduction, then obviously you have to select the I2, right. That is the idea. හරි. ඒගොල්ලෝ question එක කියනවා නම් ළමයි IO3 minus reduce in I minus වලට කියලා, you have to take that tick, right. But if you are not saying, if they are not saying that to where the IO3 minus goes to, then you have to select the closest oxygen state possible, right. That is the idea. හරිද? ඉතින් කොහොම තමයි halogens handle කරන්නේ. ඔයාලා වෙනවා ඇති ඔය ලියලා තියෙන්නේ. Halogens normally form X2 or the X minus as products. Halogens normally form X2 or the X minus as the products, right. The Cl2 will reduce to Cl minus, or Cl minus will reduce to Cl2, IO3 minus will reduce to I2, I minus will oxidize to I2. So, you clearly see the X minus forms or the X2 forms are the products in this chemical calculation stuff, right. Okay. That is about the halogens, right. So, that was number 3, no, even though I read, right, it was number 3 about the halogens, right. So, what about the so actually with the number 2 they have discussed about some of the P and D block metals, no, some of the P and D block metals are indicated there, right. Some of P and D block metals, right. With that they are saying, right, if you are with aluminium, these guys are not with much of the oxygen states, right. Aluminium is not with any variable oxygen states. So, if you are starting with aluminium, only the +3 is possible with that, right. No other oxygen states are there for the aluminium, right. When it comes to zinc, right, only the +2 is there, right. With lead as a product, only it will come up as +2. Lead is with +4 oxygen state as well, but it is unstable. So, for lead as a product, always the +2 is preferred, right. So, with these metals, not that much of variable oxygen states, right. With the available oxygen states only, you have to decide the product, right. With tin,
the +2 and +4 both are possible, right? When it comes to iron, right? When it comes to iron, right? Iron can exist as +2 iron or +3 iron, right? Those are some stuff you definitely know, right? So basically, right, aluminium, right? If you are starting with the elemental form, only goes to +3, right? No other oxidation states possible as products. Zinc always goes to +2. No other oxidation states possible as products, right? So for lead it is +2, but for these two guys, right? +2 or +4 for tin and +2 and +3 for iron, right? These are possible. We should know this knowledge, Lamai, to select the products of your redox reactions, possible redox reactions, right? Okay, few more things to discuss. Number 4, right? Your number 4 is about manganese containings, manganese in redox reaction. Manganese in redox reactions, right? How it behaves. So manganese in redox reactions. Lamai, in acidic medium, right? Always manganese prefers the +2 oxidation state as products, right? You may start with MnO4 minus permanganate, or you may start with, right, MnO2. But if you are dealing with acidic medium, always the manganese containings will reduce to Mn2 plus. No other product will form by manganese containing at acidic medium. Always reduce to Mn2 plus, right? That is how the manganese containings behave in redox reaction in acidic mediums, right? So when it comes to a basic medium, the guys prefer the MnO2. Manganese containings prefer the MnO2. It is also a reduction as you are starting with +7 and going towards the +4. Only the reductions are possible with manganese containings in redox reactions in these calculations, right? In acidic medium it is towards +2, in basic medium it is always towards the +4 MnO2, right? So if you need an example, right, see this kind of stuff, right? So you are dealing with some Fe2 plus, and from the top you are adding acidic medium KMnO4. So now you are supposed to write the redox reaction here, write the products here, right? So the thing is, K plus never involves in redox reactions. K plus as a slope thing never involves in the redox changes. Now you have the acidic medium MnO4 minus. So it will always reduce to what? It will always reduce to Mn2 plus. Right? That is kind of an example. So as this is a reduction, happening here, we are expecting some oxidation at the flask, right? Right? If one species is reduced, the other species there should be a species to get oxidized, right? So that is also, keep that in mind, right? Okay. So manganese containings always go towards +2 Mn2 plus in acidic medium. In basic mediums they prefer the MnO2, right? That is how we are supposed to come up with the products with the manganese containings, right? Okay. Right. So next one. Then මෙතන මේක කොහෙටද යන්නේ කියලා හොයාගන්න පුළුවන් නේ. You can come up with some idea, right? To where the Fe2 plus goes, right? So Fe is having only the +2 and the +3. No other oxidation state possible, no. So as we are expecting some oxidation from the Fe, it should be towards the Fe3 plus, right? That is clear, right? Now listen. So as this one reduces, definitely kind of oxidation should occur at the flask, right? So we are expecting Fe2 plus to go towards Fe3 plus. That is some stuff from this one as well. That is why we need to know that Fe is capable of only showing these two oxidation states, right? Okay. Right. That was about the manganese containings. Right.
Okay, so let's quickly come up with the chromium containing stuff. Chromium. Chromium containing redox reactions, right? So if you are to add the chromium containing compounds in acidic medium, they always reduces towards Cr3 plus. So it could be dichromate ion, or it could be acidic medium chromate ion. Anyway, if you are referring to acidic medium chromium containing stuff, right? So always prefer the Cr3 plus form. It's kind of a reduction, right? It's kind of a reduction. This is how the chromium containings behave in acidic medium stuff, right? So this is a plus 6 going towards plus 3, kind of a reduction. Here the plus 6 going towards plus 3, right? Okay. So when it comes to the basic medium reaction with H2O2, with only the H2O2, right? With only H2O2 in basic medium, right? The Cr3 plus will tend to get oxidized to chromate ion. This is the only available reaction, right? With these chemical calculations, right? For chromium to get oxidized, that should be with basic medium H2O2, right? Basic medium H2O2. And that is how the chromium containings will involve in redox reaction. This reaction is not normally asked, right? This is not normally frequently asked, right? But these two are the right reactions. Most of the times they are asking about these two reactions, right? That's it, right? Okay. ඔය තමයි chromium contains la කතාව. The things are there. See the note. 0.5 about chromium contains species in redox reactions. In acidic medium reduces Cr3 plus, right? While the in basic medium, right, Cr3 plus goes towards chromate, right? That is happening only with the H2O2, right? In basic medium with H2O2, right? Okay, basic medium with H2O2, right? That is how the chromium guys behave in redox reactions, right? Few more stuff you should need to know, right, before coming up with calculations, right? So the oxalate stuff, oxalate guys, right? Oxalate guys. Before going towards oxalates, let's come up with the example for you. This one, see, let's say you are with some, right? Let's say you are with some SN2 plus here. You are adding, right? You are adding some acidic medium dichromate K2Cr2O7. Let's say what will happen. So K2Cr2O7 means you have 2 of K plus ions and Cr2O7 2 minus, right? First, right, convert that compound to ions, right? Okay. Then we know that K plus guys are not involving in redox reactions. So what we have to consider is the dichromate, and we know in acidic medium the dichromates always prefer Cr3 plus 4, Cr3 plus 4. That is kind of a reduction, as you see some reduction in oxygen state occurs, right? Okay, some example for acidic medium stuff, right? So as this is a reduction, we are always expecting some kind of oxidation at the flask. That is how we suppose to think what kind of reaction is possible, right? So if SN2 plus 2 get oxidized with the use of this knowledge, SN is it only plus 2 and plus 4, right? If these guys get to oxidize, definitely it should go towards plus 4, right? So that is how we are supposed to use the knowledge what we have gathered now. So the reaction is actually for this one, the reaction is going to be kind of acidic medium stuff, Cr2O7 2 minus reacting with SN2 plus to produce the Cr3 plus and the SN4 plus, right? So that is going to be the reaction to balance, right? Okay, so that is about the chromium containing stuff, right? Calculations may use current, right? Then let's go towards the next one, oxalate.
Well, oxalate කට්ටිය කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා reactions වල, right? Oxalate containing guys, how they behave in, right, redox processes. Oxalate containing, right? So oxalate is with +3 oxygen state for the carbon, right? Oxalate is with +3 oxygen state for the carbon, right? If you think of oxalate, right, this is number 6, yeah. Oxalate ions, right? So oxalate guys are with +3 oxygen state for the carbon, right? So always it tends to oxidize to CO2. That is the only possibility appearing in the oxalate ion, right? Appearing in the oxalate ion, right? So this kind of a oxidation, right? That is what happens with the oxidation, right? So if you need some example, right? So it's like this. Say you are with calcium oxalate. You have calcium oxalate here, right? And you are adding some acidic medium, sodium chromate to this thing, right? How to say the reaction now, right? So you are with Na plus ion and the CrO4 minus here. You are with Ca2 plus and C2O4 minus here, right? So what kind of a reaction, what kind of products, right, we are thinking of? See, for the first thing is actually the sodium plus guys as well as calcium 2 plus guys never involved in redox processes, right, as those guys, as block guys. Then the chromates, we know the chromates will reduce from the point number 5 in acidic medium. Chromates will always reduce from +6 to +3 towards the Cr3 plus, the knowledge we have gathered, right? So if kind of a reduction is to happen from the top, we are expecting kind of a oxidation from here, we are expecting kind of oxidation at the flask. If a reduction is to occur from the top, definitely the species at the flask should get oxidized, right? So what kind of a product now we are supposed to get, right? So oxalate always prefer CO2 form, right? So that's it, right? That is kind of a example for this change, right? In redox reactions, in redox calculations, if oxalate ion is involved in a process, definitely that guy will oxidize to CO2 if an oxidizing agent is added. This reduction here means this is oxidizing agent, right? So if an oxidizing agent is added, right, definitely oxalates will get oxidized to CO2, right? No reductions possible with oxalates. No reductions possible with oxalates, right? Only the oxidations are possible in these calculations, right? Okay. So that thing is there at the point number 6. Go to that, right? C2O4 minus get oxidized to CO2 when an oxidizing agent is added. Clear, right? Okay. Right. Few more things to know. Two more things to know, right? Let's discuss the special situation with the H2O2. H2O2 is a very special guy, right? Let's discuss about how H2O2 behaves in redox reactions. H2O2, hydrogen peroxide, right? H2O2. When it comes to H2O2, right, its oxygen is with -1 oxygen state. The oxygen of the H2O2 is with -1 oxygen state, right?
So that is not a stable oxygen state for oxygen, right? That is not a stable oxygen state for oxygen. So oxygen is with some very stable two oxygen states. What are those? Those are the -2 and 0. The -2 oxygen state representing the H2O or the OH minus. The oxygen state of oxygen here is -2. So when it comes to O2, the oxygen state is 0, right? So, right, these are very stable oxygen states, very stable compounds. So H2O2 with -1 oxygen state is not that much stable, right? So that H2O2 prefers to get oxidized or get reduced depending on the other species, right, which reacts with the H2O2. Depending on the other species which reacts with H2O2, H2O2 decides whether to get oxidized or reduced, right? Because both the oxygen states, right, besides the -1 is actually very stable, right? If you need an example, right, it's like this. See, say that you have H2O2 here, right? From the top you are adding acidic KMnO4, right? From the top you are adding acidic KMnO4, right? That means the K plus ion and the MnO4 minus ions are added to a solution containing H2O2, right? So what will happen? So we know that K plus won't react involved in these ionic equations, redox ionic equations, right? As it's a S block guy. So MnO4 minus always tends to reduce to Mn2 plus in acidic medium towards +2 coming from the +7, right? So we are expecting only kind of a oxidation at the flask. Only an oxidation is expected at the flask, right? So towards what? H2O2 get oxidized? Towards 0 then, right? Towards 0 then. So in this reaction H2O2 will get oxidized to O2. You get oxidized to O2 as a oxidation is expecting from the H2O2, right? So depending on the other species which involves with the reaction, the H2O2, right, decides whether to oxidize or reduce. That is the idea. Both the things are possible with H2O2. That will be decided by the other species, right? If you need another example here for the H2O2, right? If you need another example, right? See, say right, you are with some Cl minus C, right? You are with some Cl minus C, sorry, or Cl minus or I minus or anything, right? Okay, you are with I minus C. From the top, you are adding H2O2, right? You are with I minus here. You from the top, you are adding H2O2. So what kind of a reaction possible here, right? I minus K, let's say Ki or something. Ki or something, right? So you have the K plus and the I minus there, right? So the K plus won't involving in redox processes, right? So we are expecting that I minus to get oxidized, no? Get oxidized to I2. Get oxidized to I2, right? So this -1 goes 0. So at that situation H2O2 should reduce, right? No? Okay. Depending on the other species, H2O2 decides what to do, whether to oxidize or whether to reduce. As the only possible, right, change for the I minus is towards I2. So as only possible change of I minus is towards the I2 kind of oxidation. At that point, H2O2 decides to get reduced, right? All depending on the other species. What other species do,
depending on that the H2O2 will do the opposite, right. Okay. So, H2O2 reduction, that means -1 should get reduced, right. So, reduce towards normally -2, right. If it is an acidic medium reaction, you will produce the H2O. If it is an acidic medium reaction, I will take it as an acidic medium reaction. If it was a basic medium reaction, it will go towards the OH minus, right. Nowadays in basic mediums, the OH minus are more prominent than the H2O, right. More OH minus are there, that is the idea. So, you see H2O2 can convert to O2 as well as H2O OH minus, right, depending on the other species, right, depending on the possibility of the other species, right. That is the behavior of H2O2, right. Such kind of a thing with NO2 minus as well, lamai, with NO2 minus as well, such kind of a thing happens, right. NO2 minus, right. The NO2 minus can oxidize as well as reduce, right. That thing, such kind of thing will happen with NO2 minus, but the NO2 minus stuff are not that much involved in these chemical calculations, right. So, that is why we are not written there, right, but that is the idea, right. Okay, neda H2O2 katawa thamai katha karane, right. So, after the discussion of H2O2, let us move towards the discussion of sulfur, right. Sulfur ගැන කතා කරමු. හරි, right. යමුද sulfur පැත්තට. හරි, අවශ්‍ය දේවල් ලියා ගන්න ළමයි. මොකද මේ selection rules ටික පාවිච්චි කරනවා අපේ ඊළඟ වැඩේට. මොකද ළමයි redox calculations මොකක් කට්ටියට බැරි. මොකක් කියනවනේ calculations බෑ කියලා. මොකක් කට්ටිය කියනවා calculations බෑ කියලා. මෝල් ගණන් හදන්න බෑ කියනවා. moles ගණන්. හරි. ඉතින් මොකක් කරලා බැරි වෙන්නේ මේ වෙන මොකුත් නිසා නෙවෙයි. ඔයාට reaction එක ලියා ගන්න බැරි නිසා. redox reaction එකේ products ලියා ගන්න බැරි නිසා අත්‍තරම. redox reactions balance කරන්නත් ඔයාට පුළුවන්. එහෙම වෙලා redox reaction එක බැරි වෙන්න මේජම හේතුව තමයි මොකද්ද ඔයාට redox reaction එකේ මොනවද හැදෙන්නේ products කියලා decide කරගන්න බැරි වෙන එක. So, you should know the selection rules, right. Without this, you are unable to write those reactions, because they are not going to give you the products there. In A-levels questions, they are not going to give you the products, right. So, you have to select, right, the products, right. So, these rules should be known then, right. Okay. හරි. අපි යමු sulfur කට්ටිය කොහොමද වැඩේට සෙට් වෙන්නේ කියලා. Sulfur containings in redox reactions, that is our discussion, right. So, regarding the chemical calculations, right, we are doing this discussion regarding chemical calculations and questions, right. So, sulfur containings la කොහොමද chemical calculations වල involved වෙන්නේ කියලා කතා කරන්න යනවා, right. That is number 8. In redox reactions, right. Right. And when it comes to sulfur, sulfur is with variable oxygen states, right. So, the highest oxygen state and the lowest oxygen state is actually the highest oxygen state of sulfur is +6 and the lowest oxygen state is -2, right. So, sulfur is showing some kind of range of oxygen states, right, starting from -2, right. So, we have the -2 thing, 0 is there, that is elemental sulfur, +4 and +6 are there, +2 is also there, but that is not that much involved in chemical calculation stuff, right. +2 as an average is there for sulfur, but not that much involved in the chemical calculation things. So, that I am not going to consider the +2 there, right. So, with the -2 oxygen state, these are the chemical species available with the -2 oxygen state for sulfur, H2S or the S2 minus form, S2 minus, right. These are the chemical species available with -2 sulfur, right. So, when it comes 0, the elemental sulfur. So, +4, SO2 showing the +4 oxygen state for sulfur as well as SO3 2 minus as an ion. So, the +6, so the SO4 2 minus is the available thing as +6. SO3 is also there, but SO3 is not involved in chemical calculation stuff, right. So, I am not considering that thing as well, right. So, the SO4 2 minus will be there, right, as +6 in chemical calculations, right. Okay, so basically when regarding chemical calculations, right,
the capabilities of sulfur is actually restricted to oxidations, right? Only the oxidations we see with these chemical calculations involving sulfur. Only the oxidations. In all the A-level syllabus, only 2 reactions are there where the sulfur get reduced. මුළු A-level syllabus එකටම sulfur reduction reactions දෙකයි අපේ syllabus එකේ තියෙන්නේ. හැබැයි A reactions එක සාමාන්‍යයෙන් involved වෙන්නේ නැහැ chemical calculations වල. ඒක තමයි වැඩි එක involve කරගන්න නැහැ. A reactions එක පොඩ්ඩක් මතක් කරලා ඉන්න inorganic chemistry කතා කරන sulfur reduction reactions දෙකයි අපේ syllabus එකේ තියෙන්නේ. එකක් තමයි ඔයාගේ when the H2S react with the SO2. When the H2S react with the SO2, H2S and the SO2, right, both come to the stable oxygen state in between, right? If you are supposed to react the H2S with SO2, H2S will get oxidized to 0, SO2 will get reduced to 0. There the reduction of sulfur we see when SO2 is reduced to sulfur. That is one reaction. Another reaction, the other reaction, the other one is, right, so magnesium, right, with SO2. Because this reaction, that will form the magnesium oxide and sulfur. This is the second reaction. The other reactions, this is as a very strong reducing agent. S block guys are very strong reducing agents. So this reaction can be seen. I haven't balanced this one. Just separate, right? The other reactions, they give sulfur reduction reactions. So we syllabus ki diye. Are we na kisi ma reaction ne karne sulfur reduction ne sulfur reduction reactions තව නැහැ අපේ syllabus එකේ. උතරයි. හරි. ඉතින් ඔය දෙක ඇත්තටම chemical calculation වල use වෙන්නේ නැහැ. මේකයි මේ reaction. හරි ඒක නිසා I think අපි chemical calculation එක expect කරන්නේ kind of a oxidation from sulfur. හරි kind of a oxidation from sulfur. Where the -2 will get oxidized to 0, right? Or this one get oxidized to here. If you are with variable oxygen states, normally the guy will tend to change to the nearest oxygen state possible. Then -2 එක කෙලින්ම +6 වලට යන්නේ නැහැ. ළඟම තියෙන stable oxygen state 0 වලට තමයි යන්නේ. එතකොට 0 එක්කන එක සැරේ +6 වලට යන්නේ නැහැ. 0 එක්කන යන්නේ SO2 වලට. Sulfur goes to SO2. If you are to oxidize one of these things, that will goes to SO4 minus. That is the normal trend. ඒගොල්ලෝ විභාගෙදි කියන්නේ නැත්නම් කොහෙටවත් ඔක්සිඩයිස් වෙනවා කියලා that is how you select. විභාගෙදි විශේෂයෙන්ම කියනවා නම් සල්ෆර් යනවා කියලා SO4 2- වලට ඒක ගන්න. ඒක තේරුම් ඒ වෙලාවට ගන්න වෙනවා. If they are saying that in this reaction sulfur is oxidizing to SO4 2- කියලා ඒගොල්ලෝ reaction එක කියනවා නම් ප්‍රතිදී කියනවා නම් you have to take that. That is a kind of a strong conditions, right? But with normal conditions, if they are not indicating to where the sulfur is get oxidized, right? So that you have to use the nearest oxidation state as a product, right? So here sulfur H2S oxidized වුණොත් sulfur වලට යන්න. sulfur oxidized වුණොත් SO2 වලට අන්ත SO3 2- වලට යන්න. මේ දෙන එකේ oxidized වුණොත් SO4 වලට තමයි යන්නේ, right? That knowledge should be known when handling sulfur containing in your Redox reactions, right? So see, let's discuss another some kind of example here, right? So see, so let's think of some kind of stuff like this. So you have sodium sulfide and you add in some acidic medium KMnO4. What kind of reaction is possible here, right? That means, so KMnO4 means the K plus sign and the MnO4 minus sign. This is 2 of Na plus signs and this 2 minus sign, right? So that what will happen, right? The group 1 guys never involved in redox stuff, right? So manganese we know in acidic medium always get reduced to Mn2 plus 2, so that we are expecting kind of oxidation from the flask. We are expecting kind of oxidation from the flask, so that S2 minus ion is there. So the oxidation is possible only towards the sulfur. If they are not saying to where that guy is oxidizing, you are supposed to come up with sulfur, right? The homo reaction then. So this is a kind of reaction in acidic medium where the MnO4 minus reacting with the Na2S to
to produce the Mn2 plus and the sulfur, right? You may produce water as well when balancing the respiration, right? So balancing stuff is learned last week, right? Alright, the ඔහොම තමයි වැඩට කියන්නේ sulfur contains ලා handle කරන හැටි. හරි. එක example එකක් ගත්ත නිකන් අර SO3Y ගත්තොත් SO4 2 minus වල oxidation, right? That is how we are supposed to handle the sulfur containings. Sorry. Right. මේ sulfur ගැන කතා කරද්දී ළමයි මේ very special that SO4 2 minus, right? So you clearly see as we are saying that only the oxidations are possible with sulfur containings at aqueous solutions, with dilute aqueous solutions, only the oxidations are possible with the sulfur containings in redox calculations. So that means, right, SO4 2 minus guy is not with in redox property. I mean SO4 2 minus is not going to react in a redox reaction. There is no oxidation like this now, right? Towards SO4 2 minus you can come, but as a reactant SO4 2 minus is not going to participate in redox reactions, right? So from this theory, right, as we are saying that SO4 2 minus guys are not oxidizing, so further no oxidation is available, and we are saying that no reductions occurring with the aqueous solution stuff with the calculations. So SO4 2 minus guys are not within redox property. So that is why we use the DIL H2SO4. That is why we use the DIL H2SO4 to acidify your mediums, right? So for balanced redox reactions, you may need the acids as well, no? Oxidizing agent, reducing agent, as well as the chemical used to acidify or the basify medium. No? So for that, normally we use the H2SO4 as this SO4 2 minus ions are not with redox properties. Just applying the H pluses which we need to acidify the medium. That is what done by the dilute H2SO4. So DIL H2SO4 is without any redox property, right? Not the concentrated, but the DIL. දැන් මෙතන concentrated SO4 2 minus ගැන කතා කරන්නේ නැහැ හොඳේ. හරි aqueous solution concentrated ඒව දාන්න බෑනේ. හරි ඒ වල flask එකේ පුපුර ගන්න තමයි වෙන්නේ හරි. We are not adding concentrated guys to water, right? So concentrated H2SO4 is not available, right, in these calculations. Just the DIL H2SO4. For with DIL H2SO4 with diluted SO4 2 minus ions, you are not with in redox property, right? In redox property, right? No redox property there, right? ඒකත් ඔය ඉන්ඩිකේට් කරලා තියෙනදී as a reactant diluted SO4 2 minus diluted, right, is without any redox property, no oxidation, no reaction with DIL SO4 2 minus as reactant. So because of this DIL H2SO4 is used to acidify redox reactions, right? මේ කාරණා ටික එතන තියෙනවා, right? ඊළඟ කතාවට යන්න කලින් පොඩි දෙයක් මම තව ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යනවා. මෙන්න මෙහෙම දෙයක්, right? Range of oxygen states. ඊළඟ කතාව තමයි වඩා වැදගත් කතාව. අර යට පොඩ්ඩක් ඉඳ තියෙනවා page number 9 වලින් ඔයාලට එතන ඕනනම් මම මේ කියන කතාව දාගන්න පුළුවන්. This is very important. The range of oxygen states for P block non-metals. That is very important stuff, right? Okay, let's discuss about that thing, right? Point number 9 කියලා හරි කොහොමද දාගන්න. හරි, this is about range of oxygen states for P block non-metals, right? That point should also be known, right, to handle this redox stuff completely, clearly, right? Right. දැන් අද කොහොම හරි මේ වැඩි ඉවරෙද්දි කොහොම හරි ඔයගොල්ලෝ redox calculation එක කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරි. ඒක තමයි අපේ expectation එක. හරි. ඒකට අදාළ කරන points එක තමයි පොඩ්ඩක් මේ හදමින් යන්නේ. හරි. අදින් පස්සේ අද ඉවර වෙලා කියන්නේ අපේ base decision එක ඉවර වුණාට පස්සේ base decision එකේදී අපි ඉතුරු කරන ටික තමයි අපි ඔක්කොම LLPS කරන ටික හදනවා. 17 ඉඳන්. හරි. එතකොට previous 9ක් වගේ හැදෙනවා. එතකොට මේ ඒ ටිකත් එක්ක ඔයාලට මේ වැඩි කොහොම හරි අද පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මේ සතිය ඉවරෙද්දි පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අදයි බදාදා ඉවරෙද්දි පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරි. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් ඒක ඒ goal එක ඔයගොල්ලෝ ළඟ තියාගන්න, right? ඒකට තමයි මේ අපි කරමින් යන්නේ වැඩ ටික. හරි. පළවෙනි තැන ඉඳන්ම කතා කරමින් යන්නේ ඕක තමයි, right? So number 9 මොකක්ද මේ? That is range of oxygen states available for P block non-metals. So P block non-metals, when it comes to P block non-metals, only the nitrogens, the phosphorus, sulfur even, chlorines,
Those are commonly used p block non-metals, right? Iodine වයි කට්ටිය, bromine, iodine, bromine, chlorine කට්ටිය. ඊට පස්සේ nitrogen, ඊට පස්සේ වාගේ sulfur කට්ටිය, phosphorus කට්ටිය. ඔය තමයි p block non-metals ලා විදිහට use වෙන්නේ. හරි. එතකොට මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. Right? So you should be able to come up with a range, oxygen state range. That means the highest value and the lowest value should be known. The highest value and the lowest value, right, of the oxygen states should be known for respective groups, right? So if you are regarding group 15, normally come up with nitrogen, this stuff, right? So what is the highest oxygen state and what is the lowest oxygen state possible, right? You should be able to come up with those numbers, right? So actually those are the two numbers, right? Actually those are two numbers of electrons involved in completing your valence shell, completing your outermost shell, right? So if you are regarding nitrogen, nitrogen is with 5 electrons at its outermost shell, right? You can come up with a complete outermost shell by two methods. One method is gaining the 3 electrons remaining or releasing all the 5 electrons at there. ඔය ක්‍රම දෙකකින් ඔයාට outermost shell එක complete කරගන්න පුළුවන්. එක්කෝ electrons 3ක් ගන්නවා 5ක් තියෙන නිසා ඒතර outermost shell එක complete වෙනවා. That means the lowest oxygen state is -3, gaining 3 electrons, gaining 3 minus charges, -3, or completely removing all the 5 at the valence shell. That means +5. Removing 5 electrons, removing 5 negative charges means +5, right? -3 to +5. That is the oxygen state range for nitrogen, right? So you can apply the same logic for the group 16, 17 as well, right? So the highest oxygen state, is actually +5 and the lowest oxygen state is -3. Normally we are writing the oxygen state within brackets, right? So the range of oxygen states is then the two, right, minimum maximum values, right? The highest oxygen state is -3, sorry, lowest is -3 and highest is +5, right? So these are the highest and lowest values. For group 15. Elements. Sorry. දැන් ඔය ඔක්කොම apply කරමු අපි මේ සල්ෆරත් එකම apply කරන්න පුළුවන් නේ. See? Sulfur is a group 16 element. That means you have 6 electrons at your valence shell. Two methods available to complete the valence shell. What are the two methods? By gaining 2 electrons. 6 is there. By gaining 2 electrons, the octet will be there, right? By gaining 2 electrons, that means -2, gaining negative charges, -2. Or by removing all the 6 available there, +6, removing 6 electrons, -6 is removed, that means +6, right? So -2 to +6. See, range, right? Okay. This is not applicable with the oxygen and fluorine, right? Okay. Without the oxygen and fluorine, you can do this thing, right? Okay. Oxygen fluorine apply කරන්න බෑ. Fluorine ළමයි positive oxygen states නෑනේ. There is no one to gain electrons from the fluorine. එහෙම නෑ. fluorine වල උදාහරණයක් නෑ මේක. හරි. oxygen ටත් නෑ. right? oxygen ට positive oxygen state තියෙන +2 විතරයි fluorine එක හදද්දි. ඒ අරින්න වෙන oxygen states නෑ. oxygen එක. right? Fluorine is the only one which can grab electrons from the oxygen, right? Okay. So oxygen ට fluorine ට මේක දාන්න එපා. ඒ නැතුව ඉත් කට්ටිය. දැන් මේක මම apply කරන්න මේ කතාවම ඕනනම් තව කෙනෙක්ට කාටද මේ group 17 ට right, chlorine, bromine, iodine, fluorine දාන්න එපා. හොඳයි, fluorine දාන්න එපා. එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ? group 17, 7 electrons are there at your valence shell. So
gaining 1 electron will complete the octet. So gaining 1 electron means minus 1 negative charge is gained. Sorry, that is lowest, no? That is lowest, that is lowest oxygen state, minus 1. Minus things are lowest values, no? The highest value, you have 7 electrons at your ultimate shell, right? Okay, so you can remove all the 7. You can remove all the 7 to come up with a complete shell. The chlorine gathot එයාගේ electron 7ම remove කරාට පස්සේ it gains the configuration of neon. It's complete outermost shell, right? Neon. So such kind of thing can be done by removing all the electrons available there at your valence shell. So plus 7 to minus 1, right? That is the range, right? ඔය range එක දැනගෙන ඉන්නවල මේකෙන් මාර්ගයක් ගහන්න පුළුවන් ආ. So minus 1 is the lowest, the highest. Right, right? හරි. ඉතින් ඔය ටික අනිවාර්යෙන්ම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මේ වැඩේ කරන්න. පොඩ්ඩක් මෙහෙන් ගන්න. ඉතින් නිසා right. හරිද? right. අපි බලමු එහෙනම් මේ ගැද කරගත් knowledge එකත් එක කොහොමද අපි select කරගන්න relations කියලා, right? right නේ? හරි. බලමු. I'll come up with few examples now. අර ටියුට් එකේ තියෙන examples දෙකයි තව examples කිහිපයකුයි කතා කරමු අපි. right? ආර්ටිකල් ලියා ගන්න අපි. දැන් මේක තමයි වැදගත්ම තාම හොඳේ. දැන් තමයි වැඩිට ඉන්ටර් වෙන්නේ. දැන් ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් එක ඔයාලට ගෙල් දුන්නා. දැන් page number 9 වල box කරලා තියෙන තමයි අර keep in mind කියන කතාව තමයි වැදගත්ම තාම මේකේ තියෙන්නේ. ඒක තමයි වැඩි. හරි. අවශ්‍ය දේවල් ලියා ගන්න අපි ඊට පස්සේ වැඩිට බහිමු. හරි. හරි නේ. ළමයි අපි next day එකේ මේ organic conversions පටන් ගන්නවා, right? මේ organic conversions තමයි next day එකේ කතාව. එතකොට මේ ඉතින් පොඩ බලන් එන්න, ඕගොල්ලෝ classes වල කරපු දේවල් බලන් එන්න. මොකද අර අපි කිව්වා වගේ අර හැම දෙයකම අපිට තියෙන්නේ දවස් එකමාරයි. ඒ කියන්නේ මෙතන වැඩ කරන්නේ දවස් එකමාරයි, හරි? එන් පැය 5යි. තව පැය දෙකමාරයි. පැය 7මාරයි, හරි? ඒ පැය 7මාරකින් තමයි අපිට organic conversions ඔක්කොම කරන්න වෙන්නේ. ලොකු වැඩක් ඒක. හරි, ඒක නිසා මේ පොඩ්ඩක් රෙඩි වෙලා එන්න. එතකොට මම මේ අපි organic conversions class එකේ කරපු videos ටික දාන්නම් අලුත් කට්ටියට, right? ඒ ටික දාන්නම් පොඩ්ඩක් බලන් එන්න. අපි theory ටික කරනවා, හරි? theory ටික ඔක්කොම කතා කරනවා වේගෙන්, right? එතකොට මේ අර ගෙදර ඉඳන් පොඩ්ඩක් ටික කරන්න වෙයි උගලට. right? ඒ තමයි conversions එක. sorry. අපි next week නේ පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ week එක. next week paper එක නේද? ඒක මතක ගන්න. next week paper එක. එතකොට ඒක ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න. paper ගැන හැටි ගැන. paper එක ළමයි අතරම මේ kinetics වෙනකන් දේවල් තියෙනවා paper එකේ. written paper එක. දෙකීම හරි එහෙම තියෙන්නේ. written paper එක පැයයි. short papers යන්නේ. මුලින්ම අප්‍රේල් මාසෙ වෙනකම් short papers වලට යන්නේ. ඒ කියන්නේ පැය දෙකමාරයි. ඒ කියන්නේ written එක පැයයි. written එක පැය එකමාරයි, MCQ එක පැයයි. හරි? ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ විවරෙන් භාගි විවරයක් තමයි යන්නේ අප්‍රේල් මාසෙ වෙනකම්. හරිද? ඊට පස්සේ අප්‍රේල් මාසෙන් පස්සේ තමයි මේ ඉඳන් තමයි අපි complete papers වලට පැය 5 papers වලට යන්නේ. නැත්නම් පැය දෙකමාර papers වලට යන්නේ. එතකොට MCQ එක ආයි කිව්ව පැයයි, written එක පැය දෙකමාරයි. පැය එකමාරයි, right? එතකොට මේ up to the kinetics වෙනකම් දේවල් ඔය paper එකේ තියෙනවා. හරි? මේ සැරේ paper එකේ. හෙට next week, right? kinetics වෙනකම් දේවල් තියෙනවා. MCQs තියෙනවා, written උත් තියෙනවා. හරි? තියෙන්නේ මේ මොකද ඒක රීසන් යනවා. මොකද අපි paper discussion එකක් කරනවා. ඉතින් paper discussion එකේදී මොකක්ද දේවල් පරණ දේවල් මතක් වෙයි ඔයගොල්ලන්ට. kinetics වෙනකන් දේවල් පරණ දේවල් මතක් කරන් තමයි idea එක. හරි? paper එක කරනවා කියන එක මොනේ මේ කතාව. paper discussion තමයි මොකක්ම වැදගත් කතාව. paper එක කරලා ලකුණක් ගන්න පුළුවන් එක හොඳයි.
paper discussion එක මාර වැදගත්. මේ කොහොමද මේ පරණ දේවල් මතක් කරගන්න නැත්නම් අර අපි කරමින් ඉන්න එක විතරයි නැත්නම් ඕගොල්ලෝ ඉන්නේ. පරණ දේවල් අනිත් දේවල් මතක් වෙන්න එක තමයි වැඩි කරන්නේ. හරි. එතකොට මේ isonism මෙහෙමත් එයි. හරි. isonism මෙහෙමත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අතන written paper එක අපි හැදුවේ ළමයි මේ හුඟක්ම මේ first 4 months වල written එකේ අපි උත්සාහ කරනවා මේ structured එකට පොඩ්ඩක් වැඩිපුර concentrate කරන්න. first 4 months වල structured හතරක්ම දිනනවා මේ written එකේ. structured හතරයි අනිත් question එකයි essay එකයි තමයි තියෙන්නේ. පැය කමාර වැඩි දින්නේ එහෙම. structured හතර පැයක් යනවා. essay එකට පැය භාගයකට මම පොඩක් content එකක් කියන්නම්. essay එක අපි දාලා තියෙන ළමයි මේ physical වලින් ඒ කියන්නේ essay question එක හදලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට next එකේ හම්බ වෙන energetics and kinetics. energetics and kinetics වලින් හදලා ඉන්නේ එක. පොඩ්ඩක් බලන් ඉන්න. ඒවා විතර කතා කරනවා අපි මේ revision class එකේ. හරි ඔයාලා පොඩ්ඩක් මේ දැන් classes වලින් කරලා දිනවා. ඒක මතක් වෙන්නත් එපා නේ. ඒක බලන් ඉන්න. අනිත් question අතර සාමාන්‍ය දෙයක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය දෙයක් කියලා කියන්නේ first question එක general එක දිනවා. second question එක inorganic වලින් පොඩි question එකක් තියෙනවා. fourth එක වාගේ isotope මේ වෙන කැලටි තියෙනවා පොඩි mechanism එකක් එක්ක. third එක සාමාන්‍යයෙන් gas laws වෙන මතක විදිහ gas laws වගේක් තියෙනවා. පොඩ්ඩයි ඉතින් මතක් වෙන එක වැඩි කරලා තියෙන්නේ. ඊට ටික පොඩ්ඩක් බලන් ඉල්ල පොඩ්ඩක් වැඩි සෙට් එක. හරි. ඒක තමයි paper content එක next week එකේ. ඊට පස්සේ week එකේ අපි organic වලට යනවා. right organic වල conversions වලින් තමයි වැඩි පටන් ගන්න. ඉතින් organic conversions වලින් mechanisms වලින් mainly අපි කතා කරනවා class එකේදී. right MCQs ටික past papers වල right ඒක තමයි major content එක වෙන්නේ Feb වල right හරි අපි යන්න ඊළඟ කතාවට අර ඔයගොල්ලෝගේ වැදගත් note එක page number 9 වල මම organic conversions ටික ළමයි ආයෙසරයක් දාන්නම් conversion video ටික මම දාන්නම් මේ සතියේ right revision class group එකට සහ මේ අපි කතා කරපු වීඩියෝස් දෙකක් තියෙනවා මොනවද මේ isotope වල කතා කරමු. ඒ දෙකක් දාන්නම්. පොඩ්ඩක් ඒක බලන්න හරි. පුළුවන් තරම් වැඩ කරන්න කියලා තමයි කියන් තියෙන්නේ මේ ටිකේ. ඒක නැත්නම් උගල අන්තිමට වැඩ වැඩි වෙයි හරි. මේ ටික උඩ වැඩ වැඩි කරන්න right. right. තම අවසයෙන් තියෙන්නේ. හරි. okay. හරි එහෙනම් අපි යමුද මේ කතාවට. හරි මේ බලන්න මොකක්ද මේ සීන් එක කියලා. right. now we are applying Now we are supposed to apply what we have learned to reactions, right? හරි. හිතන්න මෙහෙම එකක්. හරි. ඔය තියෙන examples දෙකෙන් මම පටන් ගන්නම්කෝ. හරි? This is the example 1. Right? Example 1. Right? What it says. So some SO3 2 minus ions and SO4 2 minus ions are there. Let's say your task is to come up with the concentrations of these guys here, right? So that you need to come up with the moles, no? Right? For that, you are adding some acidic medium K in. දැන් අර විභාග ප්‍රශ්න වල තමයි ඔහොම ඒවා දෙන්නේ. විභාග questions වල එක species කෙනෙක් විතරක් තියලා questions අහන්නේ නැහැ. You are coming right, they will give you some mixtures. Chemical mixtures තමයි දෙන්නේ වැඩියට. හරි? ඒතර අපි බලමු මේක මෙහෙම දාන්න. හරි නේද ඒක එක කම්පොනන්ට් එකක් දාලා මේ රිලේෂන් ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ නේ විභාගේ right හරි අපි බලමු මේක කොහොමද හැන්ඩල් කරන්නේ කියලා what are the reactions possible with this one right ඔක තමයි වැඩි හරි මේ වගේ මික්ස් එකක් දීලා කේමිකල්ස් දැම්මලා පස්සේ මොනවද reactions මික්ස්චර්ස් නම් විභාගේ දෙන්නේ හොඳේ විභාගයට එක කෙමිකල් එකක් දීලා ප්‍රශ්න අහන්නේ ඒම නේද මේ easy වැඩි නේද හරි right දැන් කොහොමද සිලෙක්ට් කරන්නේ මුලින්ම මොකද කරන්නේ? මුලින්ම ළමයා අදාළ නැති කට්ටිය කපලා අරින්න. මුලින්ම අදාළ නැති කට්ටිය අයින් කළා දාන්න. වැඩේට ඉන්වෝල්ව් වෙන්නේ නැති අදාළ නැති කට්ටිය. right? ඒ කියන්නේ manipulation එකට ඉන්වෝල්ව් වෙන්නේ නැති කට්ටිය අයින් කළා දාන්න. right? For that first of all you need to come up with the ions, right? ions තියෙනවනේ. දැන් අදාළ නැති කට්ටිය අයින් කරා. අදාළ නැති කට්ටිය. S block guys. First remove this block guys. No need to concern those, right? S block එකයි මේකට සෙට් වෙන්නේ නැහැ. වැඩක් නැහැ. Now we are supposed to write the reactions possible. With this addition of KMnO4 to this solution, right? Okay. හරි. දැන් අපි සිලෙක්ට් කරන්න ඕන. හරි. මුලින්ම උඩින් බලන්න. මුලින්ම උඩ වෙන එක. හොඳේ. මුලින්ම බලන්න උඩ එක්කෙනාට මොකද වෙන්නේ? ඒක අනුව තමයි ෆ්ලාස්ක් එකට මොකක් හරි වෙන්නේ. හරි. මුලින්ම උඩ එක්කෙනාට මොකද වෙන්නේ? So MnO4 minus in acidic medium always tends to
go towards Mn2 plus. Right? In acidic medium KMnO4, the MnO4 minus tends to go towards Mn2 plus. Check the oxygen states. This is plus 7, this is plus 2. That means it's a reduction. Right? That means there should be oxidation at the flask. Only oxidation is possible at the flask. No reductions, right? As from here, this species is reducing, only oxidation is possible at the flask. Right? Okay, let's use the theories what we have learned, the final theory what we have learned. What was that? So, we know for sulfur, what is the oxidation state range? For sulfur, these two guys are sulfur containing. What are the oxidation state range? What is the oxidation state range? Sulfur, group 16, that means plus 6 to minus 2. Plus 6 to minus 2. The logic here is, if you are with your highest oxidation state available, if you are with your highest oxidation state possible, then you can't get oxidized. It is so logical now. දැන් ඔයා ඉන්නේ ඔයාගේ highest oxidation state එකේ නම් ඔයාට පුළුවන් තව oxidize වෙන්න. ඒ තව ඉතින් තව oxidation state එකක් නැහැනේ. දැන් ඊටන් සල්ෆර් ගත්තා පස්සේ සල්ෆර් වල ඔයා ඉන්නේ +6 වල නම් දැන් මෙතනින් oxidation state එක ඉවරයිනේ. +4 +0 -2 හරි ඕමනේ තියෙන්නේ. ඒතර ඔයා ඉන්නේ මෙතන නම් ඔයාට further oxidize වෙන්න පුළුවන්ද? You can't get further oxidized, right? There is no such oxidation state is available to get oxidized. So the logic is, what is the logic? If you are with your highest oxidation state available for your atom, that means you can't get oxidized. You can't get involved in oxidation reactions. Right? No? අනිත් පැත්තෙන් කතාව, if you are with your lowest oxidation state available, if you are with your lowest oxidation state available with your atom, then you can't get involved in reductions. ඔයා ඔය පහළම oxidation state එකේ ඉන්නේ කොහොමද reduce වෙන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. තව එහෙම oxidation state එකක් නැහැ reduce වෙන්න. හරි? ඔය point එක හොඳට ඔලුවේ තියාගන්න. ඕක මාර important නා. ඕක තමයි මේ apply කරන්නේ. එහෙනම් බලන්න. දැන් මෙයා oxidation states එක තියෙනවා. This guy is with +4. This guy is with +6. Right? So it is very clear that this guy can't get oxidized because this guy is with the highest oxidation state of sulfur. So no oxidation possible. So only reaction possible here is the +4 involving in oxidation. හරිද? +4 ඉතින් oxidize වෙනවා ඉතින්. oxidize වෙන්නේ නැහැ. So it is not with its highest oxidation state. සාමාන්‍ය මේ වගේ strong oxidizing agent කෙනෙක් දැව ගමන් ළමයි KMnO4 dichromate වගේ කවුරු හරි කෙනෙක් යාගේ highest oxidation state එකේ නෙමෙයි නම් ඉන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි සෙට් වෙනවා. හරිද? KMnO4 dichromate ලා කියලා කියන්නේ strong oxidizing agents ලා. මේවා කෙනෙක් දාපු ගමන් කවුරු හරි කෙනෙක් යාගේ highest oxidation state එකේ නෙමෙයි නම් ඉන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම oxidize වෙනවා. Strong oxidizing agents which oxidize the other species. KMnO4 and dichromate, right? එහෙනම් මේ highest oxidation state නෙමෙයි ඉන්නේ නම් අනිවාර්යයෙන්ම oxidize වෙනවා. Towards what? Towards දැන් ඉරගත්ත මොකද්ද? +4 යන්නේ කොහෙද? +6 වලට. Right? Sulfur oxidation states. අන්න හොඳ වැඩි යන්නේ. හරි. එහෙනම් මොකක්ද reaction වෙන්නේ? What is the reaction possible here? So what is the change happening here? So it is acidic medium change. Your MnO4 minus reacting with SO32 minus only here to form the Mn2 plus and SO4 2 minus. හරි? ඉතින් මෙහෙම ලියාගත්තම balance කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ. දැන් last day අපි කරේ ඕකනේ. අපි මෙහෙම ලියලා දුන්නා ඊට පස්සේ balance කරගන්න පුළුවන්. හරි? ඉතින් මෙහෙම ලියාගන්න දේ වැඩි තියෙන්නේ. Selective. Right? Certain products properly. That is what we have learned today, right? මේ දැන් කරේ ඒක. හරිද? තව එකක් බලමු. තව example එකක්. තව example එක බලමු. මේක balance කරගන්න ඕක ඊට පස්සේ. another example. හරි? මේ බලන්න. අර ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන ratios එක මුලින් කතා කරලා තව ඊට පස්සේ තව හොඳ examples ටික කතා කරන්න. So you have some Fe2 plus and Fe3 plus at the flask. Right? So you are adding some acidic Ki. Acidic medium Ki. බලමු මේක reactions කොහොමද ලියන්නේ කියලා. මේක reaction එකක්ද දෙකක්ද මොනවද දන්නේ වෙන reaction එක කොහොමද අපි කන්සර්න් කරන්නේ කියලා. right මුලින්ම උඩ තියෙන මුලින්ම ළමයි අදාළ නැති කට්ටිය අයින් කරා. හරි මම මේ පොඩ්ඩක් හොඳ විදිහට ලියන්න මීට වඩා පොඩ්ඩක් ප්‍රොෆෙෂනල් වැඩි සෙට් වෙන ලියන්න නම්. එතකොට මේ right මේ මිදන්න ඔයම no idea නේද.
මේ බලන්නකෝ. right ඔන්න බලන්න වැඩි යන්නේ. හරි. බලමු දැන් මේ කොහොමද reactions අපි ලියන්නේ. හරිද? right. එතකොට මොකද වෙන්නේ මුලින්ම අදාළ නැති කට්ටිය අයින් කරන්න. So for that first you need to count with the ions K plus and the I minus, Fe2 plus and the Cl minus, Fe3 plus and the Cl minus, right? ions වෙන් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ළමයි මේ පොන්චි පින්තූරය ඇඳ ගන්න ඕනේ. මේ පොඩි පින්තූරය ඇඳ මේ පින්තූරේ ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක අඳ ගන්න. මේක ඇඳ නැත්නම් මට reaction ලියා ගන්න බෑ. හරි. ඔළුවේ තියාගෙන මේක කරන්න බෑ. පොඩියට පින්තූරයක් ඇඳ ගන්න. questions කරද්දී බලමු චූටි පින්තූරයක් ඇඳ ගන්න. ලකුණු හම්බුනේ නැතුනට right ඔයාලට reactions select කරන්න මේක මාරු වැදගත්. හරි. see what are the unimportant ones, right? So plus one oxidation here. The S block guys, no use. හරි. මෙතන කට්ටියම no use කට්ටිය නෑ. එහෙම නෑ. හොඳයි. ඕන කිට oxidation වල participate in block oxidation reactions, right? මූවඩ නෑ. S block guys නෑ. අයින් කරා. හරි. ඊට පස්සේ I minus මුලින් මුඩින් එක නම් මොකද වෙන්නේ? උඩින් එක නම් මොකද වෙන්නේ? මුලින් මුඩින් එක කන්සිඩර් කරන්න. I minus කොහෙද යන්නේ? with the halogens always the X minus form or the X2 form. Those are the preferred form. ඒගොල්ලෝ කියලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් යන්නේ එක්ක X2 form එකට X minus form එකට. දැන් X minus වලින් ඉන්නවනම් ආයෙත් X minus වලට යන්න බැලනවා. X minus වල ආයෙත් ජෝක් එකක් නෑ හරි එහෙම කරන්නේ හරි. So if you are with this X minus form, the only possibility is going towards the X2 form. Right? Okay. So this minus one. So let's come up with the process there, whether it's oxidation or reduction. So you are starting with minus one. So this is 0. So this is kind of a oxidation, right? Kind of oxidation. So that at the flask only a reduction is possible. ඔන්නෝක මාරද නැත්තම් ඔය මේ points ටික ඉදිරියම යන්න. හරි මුලින්ම අදාළ නැති කට්ටිය අයින් කරා S block guys ලව. ඊට පස්සේ උඩ එක්කෙනාට මොකද වෙන්නේ කියලා බැලුවා. ඒක අනුව ඒක opposite එක flask එකේ වෙන්න ඕනේ. පැහැදිලි? හරි. Reduction. If someone is with its lowest oxidation state available, such guys can't get reduced. Correct me क्या lowest oxidation state available නම් ඉන්නේ එයාලට reduce වෙන්න බෑ. Cl minus group 17. What is the lowest oxidation state? -1. So the two guys are here. The Cl minus guys are with their lowest oxidation state available. Out. Fe2 plus is there. Fe3 plus is there. So with iron, the Fe, you are only with +2 or +3. So the iron plus 2 is kind of a lowest oxidation state. That is for the iron, right? So it can't get reduced. හරිද? කොරෝනේ කොහාගේ lowest oxidation state එකේ ඉන්නේ ඔය reduce වෙන්න බෑ. එහෙනම් what is the only possible reaction? The Fe3 plus going towards Fe2 plus. හරිනේ? හරි. ඉතින් ඕක හරියට කරන්න. එහෙනම් reaction is in acidic medium, right? The I minus reacts with Fe3 plus. This is the only possible reaction, right, in the system. And I minus is converting to I2 while Fe2 plus Fe3 plus converting to Fe2 plus. මේක balance කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඕක තමයි වැඩි select කරගන්න. That is how you are supposed to select the redox changes, right? Right. Okay. This is example 2. Let's do some more examples. මෙතන point එක උනලම අර කවුරු වර්ගයේ කියන්නේ lowest oxidation state එකේ ඉන්නවනේ අර reduce වෙන්න බෑ. highest oxidation state එකේ ඉන්නවනේ අර oxidize වෙන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ අතරලා තමයි reaction select කරන්න ඕනේ. හරිනේ? අර ලියලා තියෙන එක තමයි box එක. right? හරි. බල තව example එකක් මොනවා? මම මේ set එකත් එක්ක මේ වැඩේ වඩා set කරන්න හොඳද? හරි? ඊළඟ අලුත් examples ගන්න ඕනේ. මේගොල්ලත් එක්ක මේ chemicals ටිකත් එක්ක බලන්න මේ වැඩේ යන හැටි. හරි මම මොකද මේ chemicals ටික ගන්නලා මේව හැමතිස්සෙම මගේ involve වෙන කට්ටිය මේ K-amino titrations කියලා set වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ aromatic titrations කියලා set වෙනවනේ. ඉතින් හැමතිස්සෙම involve වෙන titrations වල involve වෙන chemicals එක තමයි මම මේක discuss කරන්න උගලත් එක්ක. මොකද ඒක හොඳටම ඇඟට යන්න ඕන නිසා right. හරි මේ බා. හරි. දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. You are with sodium sulfite
and sodium sulfate, and you are adding some acidic medium Ki to this thing. හරි බලමු මේක කොහොමද හෙලි කරන්නේ මම මාරු කරාවුන් දැන් මෙයාවල ගත්තා උඩ දාන එක මාරු කරා හරි බලමු මොකක්ද වැඩි වෙන්නේ කියලා බලන්න how to select the stuff right ආයිත් කරවැඩි කරන් ගියා මොකක්ද කියන අදාළ නැති කට්ටිය මුලින්ම අයින් කරා ඔබ අදාළ නැති කට්ටිය S block ගයිස්ලා අදාළ නැහැ අයින් කරා move වැඩක් නැහැ හරි move වැඩක් නැහැ S block move වැඩක් නැහැ හරි ඊට පස්සේ උඩින් එක්කෙනා මොකද කරන්නේ ළමයි උඩින් දෙතුන් දෙනෙක් දාන්නේ නැහැ හොඳේ උඩින් සාමාන්‍ය දෙතුන් දෙනෙක් දාන්නේ නැහැ හරි යටින් තමයි උංගක් කට්ටිය මික්ස්චර් එකක් ඉන්නේ උඩින් සාමාන්‍ය එක ස්පීසිස් දාන්නේ එක්ක ඔක්සිඩයිසේෂන් එකක් නැත්නම් රිඩියුෂන් එකක් දාන්නේ දෙතුන් දෙනෙක් දැම්මොත් the other things are for to acidify the medium right එහෙමයි උඩින් එන එක ඔක්සිඩයිසේෂන් නැත්නම් රිඩියුෂන් උඩින් එන එක හරි එහෙම උඩින් එකකින් දාන්නේ නැහැ එතකොට මොකද වෙන්නේ මේකේ I minus should go towards I2 no other possibilities no right x minus so x2 forms නේ I2 so ඊට පස්සේ ඔක්සිජන් සෙට් බලන්න යා කොහෙද ඉන්නේ කියලා ඉතින් අපි කොහේ දාන්නේ වා ඉතින් හරි this minus 1 this 0 that's kind of a reduction oh sorry oxidation it's kind of oxidation kind of oxidation හරි oxidation එහෙනම් මේකේ මොකක්ද වෙන්න ඕනේ so we are supposing kind of a reduction at the flask නේ හරි අතන ප්‍රශ්නේ ඉතර සාර්ථක ප්‍රශ්න නෙවෙයිනේ හරි so sulfur content is won't reduce right හරි පළවෙනි කාරණේ right sulfur content පළවෙනි කාරණේ තමයි SO4 2- never involved in redox reactions ඒක කිව්වනේ SO4 2- involved in නැහැ කිව්වනේ ඊට පස්සේ මෙයාගෙන කරොත් එයාත් වැඩක් නැහැ තමයි නේ එයි because reductions won't occur with sulfur contains නේ. ඒතකොට අතන මෙහෙම දැම්ම මොකුත් වෙන්නේ නැහැ ඉතින් හරි. එහෙම එන්නේ තියව ප්‍රශ්න වල අහන්නේ නැහැ හරි. අපනේ අපේ අයිඩියා එකක් දෙන්න කතා කරේ right. ඒතකොට මේ ඔය ෆ්ලාස්ක් එක වාගේ ඊයේ දැම්ම කියලා මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. වෙන්නේ නැහැ. හරි. nothing happens. හරි. ඒතකොට මේ ෆ්ලාස්ක් එක දාන්න ගියයි නෙවෙයි දාන්න නිකන් ඔය දාන්න තිබ්බේ මේ IO3 minus වගේ එකක් හරි. okay. anyway so such an example right. තව එකක් බලමු. හරි මේක පැහැදිලිනේ? හරි. group 1 ලා වැඩි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? group 1 group 2 ලා. ඊට පස්සේ I- and I2 වල විතරයි දැන් කරන්නේ නේ. It's oxidation. So we should expect some reduction here. Sulfur contains never reduce. Reduce in there point as a equal signs. As a equal signs. Right? It's a no reaction here. දැන් මේ no reaction එක සාමාන්‍යයෙන් විභාගෙදී එන්නේ නැහැ හොඳයි මම මේ ඕගොල්ලන්ට මේ කතා කරන්න ගත්තට. අනිවාර්ය reaction එකක් කියන බලමු තව right point එක මොකද්ද sulfur containing right aqueous species won't get reduced in chemical calculations මෙලින්ම කිව්වොත් විතරක් මේ කරන්න normally නෑ right ඔකටත් මේ I- නෙවෙයි IO3 දෙන්න වැඩි කොටක් හොඳට යන්න තිබ්බා හරි ඒක කමන්නේ අපි ඒක මෙතන කතා කරමු right දැන් මේ වගේ මේකත් හොඳ කේස් එකක් මේකට අපි දාමු තව example එකක් ඕන්න example 3 හරි මේක ඉන්න හොඳ වැඩක් you have the FeCl2 and the FeCl3 මේකට දානවා ඔයා acidic medium හොඳ වැඩක් කරන්න යන්න dichromate K2Cr2O7 බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා හරිද some examples හරි example 4 හරි right okay then මොකද කරන්නේ මුලින් minus එකෙන් කරගන්න so you have the Fe2 plus Cl minus Fe3 plus and the Cl minus right K plus and Cr2O7 2 minus right so okay so first of all get rid of the S block guys okay right
then see what will happen here. So only possibility with this one is, right, going towards CR plus in acidic medium. So there is kind of decreasement in oxygen state. It's a reduction, right? So we are expecting only the oxidations at the flask. Oxidations at the flask. Then මොකද වෙන්නේ? If you are with your highest oxygen state available, you can't get oxidized. Such a species is there. Who is that? Fe3 plus. වැඩක් නැහැ. හැම එකම කන්සිඩර් ගන්න ඕනේ. හැම එකම චෙක් කර කර යන්න ඕනේ. Fe2 plus පුළුවන්. Fe2 plus oxidation පුළුවන්. It is not its highest oxygen state, right? Cl minus පුළුවන්. So Cl minus will go to Cl2 as well. Cl2. X minus form is X2 form. X2 form means it's kind of oxidation. X minus form converted into X2 form means kind of oxidation, right? Minus 1 goes to 0. Increasement of oxygen state, right? So what are the reactions possible here? Now මුලින් මෙතන reactions වෙනවා. මෙයත් එක්ක එකක් වෙනවා. මොන බල මේ ලියන හැටි. There is one reaction with this one. මේ salt එකත් එක්ක reaction එකක් වෙනවා. මේ salt එකේ මෙයත් එක්ක අනිත් reaction එක වෙනවා. හරිද? හරිද? දැන් මේක x moles මේක y moles කියලා ගන්නකොට දැන් ඔයා මෙතන reactions දෙක ලියන්න එපා ළමයි Fe2 Fe3 වල එකක් යනවා මේ Cl එහෙම ලියන්න එපා. මෙයානේ එක salt එකක් මේ salt එකේ reaction එක වෙනම ලියන්නේ මෙයාත් එක්ක. මේ salt එකේ reaction එක වෙනම ලියන්නේ මෙයාත් එක්ක. ඔය ලියන්නේ. හරිද? එතකොට මේ salt එක ගත්තොත් so what is the thing there? This is a good one, right? So one reaction possible is in acidic medium, right? FeCl2 ඒ salt එකේ ions ල දෙන්නම වැඩි involved වෙනවා. Reacting with Cr2O7 2 minus, where the Fe2 plus here oxidizes to Fe3 plus, and the anion of the salt is always oxidizing to a Cl2, and this one reduces to what? Cr3 plus, right? ඔය තමයි salt 1 එකේ reaction එක මෙයත් එක්ක. salt 2 එකේ reaction එක මොකද්ද? salt 2 එකේ anion එක විතරයි වැඩි involved වෙන්නේ. එහෙනම් Cl minus එකකින් විතරක් ලියන්න. involved වෙන්නේ නැති කට්ටිය ලියන්නේ නැහැ හොඳේ. දැන් මේකුණත් එහෙමයි හරි. දැන් මේකේ උනත් මේ salt එකකින් විතර reaction එක ලියුනේ. ඒ salt එකේ Fe3 plus එකකින් විතරයි ලියුනේ. involved වෙන්නේ නැති කට්ටිය වැඩි කොට මේ involve කරගන්නේ නැහැ හරි. ලියන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි මේකේ ඔයාලා මේ salt එකේ anion එකකට anion දෙකම වැඩි involve වුණා. දෙන්නම oxidize වෙනවා. දෙන්නම ලියන්න. right? මේකේ involve වෙන්නේ Cl minus විතරයි. right? So Cl minus goes to Cl2 while dichromate going towards Cr3 plus. හරිද? ඉතින් කොහොමද තමයි acidic medium reactions දෙකක් set වෙනවා කියන්නේ. හරි මෙයා x moles මෙයා y moles වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අනුව reactions දෙකක් set වෙනවා. salt එකෙන් එනම reactions ලියන්න ඕනේ. හරි? ඊළඟ කාරණේ එක salt එකක reactions දෙකක් ලියන්නත් බෑ. හරි? එක salt එකට එක reaction එකයි. මොකද උඩ ගන්න මේ පුංචි දේවල් හරි මේ salt එකට reactions දෙකක් ලියන්න බෑ හොඳේ. ඔයා මේ salt එක අරගෙන කියන්න බෑ එකක් Fe2 plus dichromate react කරලා Fe3 plus and Cr3 plus වැදෙනවා කියලා එකක් ලියලා Cl minus reacting with this thing එහෙම ලියන්න බෑ. reactions දෙකක් ලියන්න එක salt එකට reaction එක ලියන්න ඕනේ. නැත්තම් මර අවුලක් වෙනවා හොඳේ. එළම මේක x moles කියලා ගත්තා පස්සේ එයත් එක්ක react කරන මෙයාගේ ගාන හොයාගන්න කොහොමද නැත්තම්. හරිද? එක salt එකකට reaction එක ලියන්නේ. ඒතකොට මේ salt එකට reaction කොහොම ලියන්නේ වෙන්නේ? break කරලා ලියන්න එපා, කැලි දෙක ගලවන්න එපා. If the cation and the anion both get involved in the process, you both get oxidized, you have to come up with the total salt. හරිද? ඔයාගේ cation and anion දෙන්නේ එක්කෙනෙක් විතරයි involved වෙන්නේ, involved වෙන එක විතරයි ලියන්නේ. හරිද? දෙන්නම involved දෙන්නම ලියන්න. මම මේක balance කරන්න. මේක balance කරන්න දිගවන්න. හරිය ලීසි balance කරන්න. No need to worry, right? අපි තව ටිකකින් balance කරමු. ඔයගොල්ලෝ මේ අවශ්‍ය දේ ලියාගෙන අපි මම මේක balance කරලා පෙන්නන්න. මේක පුළුවන් නෝට. මේක balance කරන්න මම හරි. It's very important නා. ඕම විදිහට අහනවා. අපි පාස් වෙනසම් අපිට හම්බ වෙයි. right? මේ වගේ වැඩ. මේ විදිහටම ඇහෙනවා. දැන් MCQ වල මේ ටික ඇහෙනවා. හරි. මේක balance කරමු. right? So that those are two reactions, right? එක salt එකක reaction එකයි යා. එකට ලියන්න බෑ. එක salt එකක reactions දෙකක් ලියන්න බෑ. This was the first salt, this was second salt.
මේ salt 1 එකට මේ salt 2 එකට හරි. අපි balance කරමුද? Let's try to balance this one. මතක් වෙන්නත් එක කො මුලින් මේක balance කරලිමුද? මුලින් මේක balance කරලිමු. ගිසති වැඩ මතක් වෙන්නේ. ගිසති වැඩ මතක් කරන්නේ මතක නැති වුණා. භාගය මතක නැහැ හරි. ඉතින් ගිසති වැඩ මතක් කරන්නේ මේක balance කරලිමු මුලින්ම. ඊට පස්සේ අලුත් වැඩේට යන්න. එක සැරේ මේක ගිහලා බය වෙයි ඕගොල්ලෝ. මොකද්ද මේ වුනේ කියලා. හරි. අපි මුලින් මේක balance කරමු. අපි last time මේක balance කරේ නැද්ද? නෑ නේ. නෑ. අපි balance කරමුද? මුලින් මේක. කළා අරක් කරමු. මේක balance කරන අවල අවල නැහැ. ඔයාලා තනියම කරන්න පුළුවන්. මම මේකත් ඔන්න බලන්න. මුලින් කරන්න මොකද? හරි. මුලින්ම chlorine terms වල ගන්න. Redox balancing, atomic balancing, right? Redox species balancing. So you have two chlorines. So you have to put some 2 here. So 2 chromiums. Put 2 here. Redox atomic balancing. ඊට පස්සේ oxygen state balancing with use of electrons. මේ -1 දෙන්නේ කියන -2. මේක 0. The difference of 2 electrons. Right නේ? මේක ගත්තම වෙනවා +12 කියලා. summation එක ගන්න. So this section. So 7 oxygens means -14. So this becomes +14 -2. +14 -2 is +12. Right? For this one, you have 2 chromiums with +3, that is +6. So 6 electron difference. So least common multiple is 6. So you need to multiply this thing with 3. Right? So coming up with 3 here, this becomes 6. It's 3. This just is 1. So the H pluses and the stuff, right? So you have -6 here, -2 here, altogether it is -8. This side, +6 is there. 0 contribution from here, but 2 of these things +6. So 14 units of difference is there. -8 to +6 you can numerically divide between 14 units of difference. So 14 H pluses are needed here. Right? So 7 of H2s are needed at the other side. ये कारण है कि सामान्य बैलेंसिंग का ඕකනේ මේ අපගේ වැඩේ මේක. ඒ ෆස්ට් ටයිම් මේක අපි රිවිෂන් ක්ලාස් එක කතා කරන්නේ. අපි ක්ලාස් එකේ කතා කරලා දිනනවා නේ. බලමු. මේ කොහොමද මේ එක සැරේ ගොඩ දාගන්න. හරි. එක සැරේ ඕනේ ආ. ආයෙත් මේ half rationally ඒව කරන්න බෑ හරි. one shot ඕනේ. හරි. Right. Let's do the balancing. මේක කරමු. හරි. Right. අපි යමු එහෙනම් එයා බැලන්ස් කරන්න. අපි රෙඩ් කලර් යූස් කරනවා මම මේකට. හරි. හරි බ්ලූ යූස් කරනවා. right. Okay. මේ රෙඩ් එක පේනවනේ. හරි. මේ රෙඩ් එකට යන්න. මේ හරි. එන බැලන්ස් කරන්න ඕන. So you have හරි මුලින්ම. දැන් මුලින්ම මෙයාගේ අවුලක් නැහැ නේ ඔයාට. ඔයාට මෙයාගේ අවුලක් නැහැ නේ. මෙයාගේ අවුලක් නැහැ නේ. This is the one which get reduced, right? ඒ සාමාන්‍යයෙන් හරිතොර this is +12 අර වගේම තමයි +12 මේ වගේ තමයි හරි goes to +3 ඊකේ වෙන ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ 2 of these things right +6 හරිනේ ඒකෙන් ගැටලුවක් නැහැ නේ so you have 2 chromiums there so +6 right so the difference is 6 units no worries with the reduction half නේ කවුලක් නැහැ chromium containing species right so that half is about 6 electrons මේකේ ප්‍රශ්නේ ඔක්සිඩේෂන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔක්සිඩේෂන් දෙන්න එකට හැන්ඩල් කරන්න ඕනේ ඔක්සිජන් දෙන්න එකට හැන්ඩල් කරන්න බලන්න මොන පාට හැන්ඩල් කරන්න හැටි so you have one ion here one ion it is balanced right so two chlorines balance හරි පළවෙනිම කරන්නේ ඒකනේ මොකද්ද redox atom balancing හරි ඒතර ඔයාගේ ඔක්සිඩේෂන් half එකට ion balance කරා chlorine balance කරා දෙකකට එක balance කරන්නේ හරි ඊට පස්සේ ගන්නවා summation of oxygen states හරි මුන් දෙන summation එක කීයද
බිඳුවයි. ඉතින් මට වෙනම අයන්ගේ වැලියු එක කීයද මේ ක්ලෝරින්ගේ වැලියු එක එහෙම වැඩක් නැහැ ළමයි. දෙන්නම ඔක්සිඩයිස් වෙනවා සමේෂන් එක ගන්න. වෙයි ලේසියි. දැන් වැඩි ලේසියි නේද? අය ඕනේ දෙන්නම ඔක්සිඩයිස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දෙන්නම ඔක්සිජන් ස්ටේට් චේන්ජ් එක ගන්න ඕනේ. බිඳුවයි. ඇයි ළමයි සමේෂන් ඔෆ් ඔක්සිජන් ස්ටේට් for a compound is 0. මට වැඩක් නැහැ මම කොහොමද උනේ කියලා මේ ඇටි වෙලා තියෙන +2 -1 -1 එක තුල තමයි 0 වෙලා තියෙන්නේ. මම ඇත්තටම ඒක වැඩක් නැහැ. හරි? ඒක මේ මේක +2 -1 -1 ආවද කොහොම ආවද මට වැඩක් නැහැ. සමේෂන් ඔෆ් ඔක්සිජන් ස්ටේට් 0 නේ. මෙතනගේ හරි. හරි? දැන් මම පොඩි මේක පොඩි කියලා ඉන්නම් මේ වැරදිලා දාගෙන මෙහෙම හිතන්න මෙහෙම එදෙනවා කියලා හරි. දැන් හිතන්න මෙහෙම එකක්. SN හරි SN හොඳ වැඩක් ආ. tin nitrate tin nitrite ආ. හිතන්න මේක ඔක්සිඩයිස් වෙනවා කියලා. මේකේ මෙයාගේ +2 ඉන්නවා එයාත් ඔක්සිඩයිස් වෙනවා මෙයාගේ +3 ඉන්නේ දෙන්නම ඔක්සිඩයිස් වෙනවා not with the highest oxidation states. හරි මේක ඔක්සිඩයිස් වෙනවා කියලා හිතන්නකො tin 4+ වලටයි NO3- වලටයි. හරි. එතකොට දැන් මට ඕනේ මේ දෙන්නගේම මේ සමේෂන් එක ගන්න. මුන් දෙන්න එකතුව ගන්න. මුන් දෙන්න එකතුව ගන්න. දෙන්න ඔක්සිඩයිස් වෙනවා. මුන් දෙන්නගේ සමේෂන් එක ගන්න. කීයද වැලියු එක? මේ එක්ස්ට්‍රීම් එක කතා කරන්නේ. tin nitrate summation එක. මේවනේ. මෙතන ඔක්සිජන් ඉන්නව කීයක්ද? 4ක් ඉන්නවා. ඔක්සිජන් ඉන්නවා 4ක් ඉන්නවනේ. ඔක්සිජන් 4යි කියන්නේ කීයද? -8. As this one is a compound, the summation should be 0. ඒක මේ +8 නේ. The summation of oxygen state of all the tin and nitrogen guys at this compound is +8. මට වැඩක් නැහැ කොහොමද ඒක ආවේ කියලා. මට වැඩක් නැහැ ඒක ආවේ +2යි +3 ලා දෙන්නෙකු එකතු වෙලාද ඒක වැඩක් නැහැ ළමයි මොකටද වැඩක් නැහැ හරි එක සැරේම ගන්න පුළුවන් හා දැන් මේකේ උනේ දැන් ඒක වැඩිට ඉන්වෝල්ව් වෙන කට්ටියට මේක ටිනුත් ඔක්සිඩයිස් වුණා +2 ඉඳන් +4ට මෙතන ඔයා දන්නවා NO2- is with +3 නේ +3 ඔක්සිඩයිස් වුණා +5 වල දෙන්න ඔක්සිඩයිස් වෙන සීන් යන්නේ අර මේ වගේ සීන් යන්නේ ඒතකොට අපිට ඕනේ ඒ දෙන්නට අදාළ ඔක්සිජන් ස්ටේට් සමේෂන් එකනේ ඒ දෙන්නට අදාළ ඔක්සිජන් ස්ටේට් සමේෂන් එකනේ +8 මොකද ඉන්වෝල්ව් වෙන්නේ නැති එක -8 වෙනවා 4 of oxygens. So that means these two guys, the tin and 2 of nitrogen should carry +8. ඒක තමයි එතන apply කරේ. මේ දෙන්නගේ summation එක 0 වෙන්න ඕනේ. උන් දෙන්න විතරයි. පැහැදිලි? හරි. ඒක තුන කරද්දී ඔය සෙට් එකක්. හරි. අර පැත්තේ summation එක ඕනේ. this +3 this 0. හරි? දෙන්න එකතුව කීයද? එකතුව වැදගත් මට. +3. හරි? Right? How many units of difference? It is all about 3 units of difference. හරි? එහෙනම් මෙයාලා දෙන්න මේ FeCl2 කියන එක්කෙනා completely Fe3+ and Cl2 කට convert වෙද්දී there is only a 3 electron exchange. That means 3 electrons are released. Kind of oxidation. 3 electrons are released when converting the FeCl2 to Fe3+ and Cl2. Only 3 electrons are released. Are very easy here. So this is 1. So the least common multiple is 6, right? So we need to multiply this thing 1 and with this thing with 2. We දෙකෙන් වැඩි කරන්න ඕනේ. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ branch එකම දෙකෙන් වැඩි කරන්න ඕනේ. හරි ලේසි. මෙයාට 2යි. මේ branch එකේ ඉන්නේ කවුද? මෙයාට 2යි. වැඩි ඉවරයි. හරිම ලේසි. එක සැරේ බැලන්ස් කරන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ. හරි. මේක one step එක line එක ලියලා දාන්න වැඩි හොඳයි. නැත්තම් මෙන්න වෙලාව යනවා අපරාධي. හරි ලේසියි. ඔයගොල්ලෝ මේක ෆැමිලි වලට හරි ලේසි මේක. හරි? එතකොට ඊට පස්සේ H+ H2 දාලා. So this side -2 charge is there. This side -2 charge is there. Right? This side +6, 2 of 3 +6 and +6 +12 is there. So 14 units of difference. So you need to come with 14 H+ this side. No? Right? So this side it is all about 28 H2 molecules. Right? The other balance it. Sorry, 7 H2Os, right? Sorry. ඒක ෂොට් වෙනස් කරන අපි ඉස්සරහට බලමු ඔය දෙයක්. තව වලට එකක් දෙන්නද වැඩි කරන්න. පොඩ ෆැමිලිය වෙන්න. මේක බලන්න හොඳේ. මොකද MCQs වල දැන් නිතරම අහනවා මේක.
A level paper එකේ අර written ලොකු question එකත් මේක ඉස්සරහ අහලා තිබ්බා 2021 එකේ. question එක කරලා set වෙයියා. හරි? මම තව එකක් example එකක් දෙන්න මේකේ. හරි? මේ reaction balance එකක් කියන්නේ. කොහොම මේක දැන් concept එකක්. concept එක පැහැදිලි මුලින්ම දැන් concept එක ඔලුවට ගිහිල්ලා දී select කරන්න හැටි. හරි? select කරන්න හැටි concept එක ඔලුවට ගිහිල්ලා දී මේ redox balancing වල පොඩි extreme එකක් දුන්නේ. හරි අපි තව මේ වගේ වැඩක් කරමුද? මේක තව වැඩක් කරමුද ඔන්න. හරි මේ කරමු බලන්න හොඳට. right. right. හරි මම ඔයාලට මිනිත්තු දෙක තුනක් දෙන්න මේ balance එක balancing බාරක් දාන්න මේ reaction එක. හරි. example එකක් බලන්න. reactions ලියන්න ටිකට පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලෝ කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේක කරන්න බැරි මේ කිසිම විදිහකට මේ concentration එක හොයන්න දන්නේ නැතුව mole fraction හොයන්න දන්නේ නැතුව එහෙම ප්‍රශ්න නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ මේ reaction ලියාගෙන බැරි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. හරි. අපි එතනට මේ solution එක දීමින් ඉන්නේ. හරි. කොහොමද හරියට reaction එක ලියන්නේ කියන එක. හරි. මොනවද අනියම කරන්න වැඩක් දෙන්න මේ බලන්නකො මට මේක ලියලා දෙන්නකෝ. family එකෙන් බය නැතුව වැඩ ලියමු. right. ටික කර වගේ හොඳ set එකක් වෙන එකක් දෙමු වැඩේ බලමු. හරි. just copy the reactions එක select කරගෙන මට මේ balance නුත් කරලා ඔක්කොම දේවල් කරලා දෙන්න මේ වගේ මේ process එකට දාලා this one මේක ලියලා තියෙන දාන්න එපා. මෙතන දාලා තරන්නේ. හම්බුණාද කරන්නේ? This is just CL minus, right? CL make to
beginning of comedy. Come on. Stuff. Try එකක් දෙන්න. පොඩි අවබෝධයක් අම try එකක් දෙන්න පුළුවන් මට්ටමට ටිකක් shape කියලා මම හිතනවා. හරි වැඩි වෙලාවක් දෙන්නෙත් නැහැ කමන්නේ මේක ඉගෙන ගන්න වෙලාවන්නේ. හරි වැඩි යන්න දෙන්න. See how we are supposed to come up with the reactions here. So first of all just come up with the ions there, right? So K plus is there, MnO4 minus is there, SN2 plus is there, oxalate C2O4 2 minus is there, Na plus I minus is there. ඊට පස්සේ involved නැති කට්ටිය අයින් කරමු. So K plus out, tin 2 plus involved වෙන්න පුළුවන් තිබුණානේ කට්ටිය පුළුවන් but Na plus is not there, right? තව කට්ටිය අයින් වෙන්න පුළුවන් according to what happens here, right? කියන්නේ මුලින්ම first round එකෙන් අයින් වෙන කට්ටිය තමයි මේ ලියුවේ. S block guysලා first round අයින් වෙනවා. තව කට්ටිය අයින් වෙන්න පුළුවන් according to what happens from this one, right? Okay, හරි. දන්නේ නැහැ නේ. බලමු. So MnO4 minus in acidic medium always tends to go towards Mn2 plus. That process is referred to as a, see, this plus 7, this plus 2. So reduction of the oxidation state, that is reduction. So we are expecting some kind of a oxidation at the flask. Only the oxidations are possible at the flask, right? So if you are with your highest oxidation state, so that you can't participate in oxidation reactions. That is the idea, right? Okay. So but Sn2 plus is not with its highest oxidation state, right? Sn is with plus 2 and plus 4. So some more great oxidation state is there. So this guy will involve in the oxidation process. So this guy C2O4 2 minus with plus 3 oxidation state for the carbon, no? So it is not its highest oxidation state. What is the highest oxidation state of carbon? As a group 14 element, the range is minus 4 to plus 4 as a group 14 element. So the highest oxidation state for carbon is plus 4. So this guy is plus 3. So now the highest oxidation state definitely will participate in the Redox reaction, participate in that oxidation, right? Okay. So from when it comes to salt 1, both the guys will participate in the reaction like that. Okay. For this one, I minus is there. So halogens prefer the X minus or the X2 forms. So here again you can go towards the X2 form. The X2 form is kind of oxidation, right? X2 form is a kind of oxidation because this minus 1 going to a 0 is a oxidation, so that this one will also participate in this Redox reactions, Redox processes, right? Okay. So let's copy the equations. Then this is the second one, right? So this second salt is also participating in your Redox process, right? Processes, right? Okay. So the two processes are then where SnC2O4, this whole salt, both the cation and anion will participate in oxidations, right? Reacting with MnO4 minus to produce the Sn2 plus goes towards Sn4 plus, and oxalate will go towards CO2. That is how it gets oxidized, and MnO4 minus will reduce to Mn2 plus. That is one equation, right? This is the first one. From the second one, that is the acidic medium reaction of I minus, right? I minus reacting with MnO4 minus to produce the I2, the X2 form, and the Mn2 plus, right? Let's try to balance these ones. Sorry. Make balance karo, right? Okay, I'll balance that thing, right? So let's balance this one. Hari. Make a tin කියන atom එක oxidize වෙනවා from plus 2 to plus 4, and carbon oxidized from plus 3 to plus 4. හරි? Right. එතකොට carbon tin විතරයි වැඩිට involved වෙන්නේ. හරිද? So the Redox atoms in oxidation is actually carbon and tin.
හරි මුලින්ම කරන්න එක balance කරන එක. One carbon is there, one carbon is there. Okay. Two carbons are there. So first of all you have to come up with 2 here, right? 2 carbons are there. ඔක මතක කරන්න ඒවා ඔක්කොම ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි ඔක්සිජන් සෙට් චේන්ජ් එක බලමු. හරි. තිනුයි කාබනුයි නෝනේ. ඒතර මේ දෙන සමේෂන් එක කීයද? net value එක. Only for the tin and carbon. So you have -8 here. You have -8 here. So this guy is this summation comes up with +8 there. As this is a 0, no? As this is a compound, the summation should be 0. Some -8 is from oxygens, so +8 should appear from this section, from one tin and 2 of carbons. Here, so you have +4 here and 2 of +4s, +8. One carbon carries +4, 2 of those things are there, +8, so the summation is +12, right? So how many units of difference there? That is all about 4 electron difference. 4 electrons are released when tin oxalate convert into tin 2 plus and CO2. Right. Mega is +7 +2. That is all about 5 electrons. So least common multiple is 20, so you need to multiply this thing with 4, 4 of manganese containers, and this thing with 5. 5 means you have to put some 5 here, some 5 here, for all the chemical species appearing with that branch, some 5 here. 5 means 5 into 2 is 10. Right? So that's 10. H plus H2 though, this side -4 is the net charge, this side. And this side +20, +28, +28. So 32 units of difference. So 32 H pluses are needed. And so that 16 H2Os. Alright. අනිත් එක්කෙනා තොම කළා. Glycine. Iodine is there. So first of all, iodine balancing. So 2 iodines are there, so you need to come with some 2 here, right? Okay. So -2 here, 0 here. So that means 2 units of difference. Here the +5, so +7 for the manganese, right? +2. So, right, some 5 electron difference. So least common multiple is 10. So that you need to multiply this thing with 2, right? This thing with 5. 5. That means this becomes 10. This becomes 5. Right. Finally, charge balancing. -10 is there, -12. At this side, -12 is appearing. At this side, +4 is appearing. So altogether 6 units of difference. So you need to come up with 16 H pluses and how many water molecules? So about 8 water molecules needed. හරිද? ඉතින් හොඳයි වැඩියට යන්න. හරි? දැන් පොඩ්ඩක් මම කැල්කියුලේෂන්ස් වල තව පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට මේක ගෙනියන්නම්. ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් අපේ ඉස්සරහට යන නිසා. හිතන්න ළමයි මෙයාගේ මෝස් ගාන x මෝස් කියලා. හිතන්න මෙයාගේ මෝස් ගාන x මෝස් කියලා. මෙහෙට මෝස් ගාන y මෝස් කියලා දාන්න. එහෙනම් K-min for consume වෙච්ච මෝස් ගාන හොයන්න පුළුවන් නේද? මම මේ වැඩි ලේසියි. හරි? This is all about x mole. This is all about y moles. Right? In terms of x and y, now we can come up with the K-min for consumed. That is, here this is x moles. That means what is the value here in terms of x? X is for 5 portions.
we need such 4 portions. X representing 5 portions, we need such 4 portions. That means, so X was representing 5 portions per 1 portion, then we have to divide that thing with 5. X කියන්නේ portions 5ක් නේ. එක portion එක ගන්න මුලින්ම ඔයාට එක 5න් බෙදන්න වෙනවා. This is per 1 portion. We need such 4 portions. ඔන්න ඔකට පුරුදු වෙන්න ඕනේ. හරි? ඒ කියන්නේ x කියන්නේ portions 5ක් නේ. ඒතර එක portion එකක් කියලා කියන්නේ x 5න් බෙදන්න වෙනවා. ඒ portions 4ක් ඕනේ. 4න් වැඩි කරනවා. හරි? මේක බලන්න. y is for 10 portions. So කේමන value එක කීයද? y කියලා කියන්නේ portions 10ක්. මට ඕනේ ওই portions දෙකක්. හරි? y කියන්නේ portions 10ක්. ඒ කියන්නේ එක portion එකක් කියන්නේ y over 10. What we need is such 2 portions. Multiplied by 2. Right now? So මේක සුළු කරලා ගන්න බලුවා 1 over 5 කියලා. It's okay. y over 5 right? හරි? වැඩි හරි බැහැලි. ඒක ඕනේ. ඔය පුංචි calculation එකක් ඕනේ ඔයාලට. calculations හරියට handle කරන්න. මේකෙත් ඕන බලන්න ඒක පොඩි වැඩක් නිසා මම මේක පොඩ්ඩක් මේ කියලා දෙන්නේ. මේක බලන්න මේ හිතන්න මෙයා x moles කියලා. මෙයා y moles කියලා. එහෙනම් කොහොමද අපි dichromatic amount එක හොයාගන්නේ? This is x moles. This is y moles. Hurry. So what is the amount of moles here? X moles representing 2 portions. What we need is such 1 portion, right? So x moles representing 2 portions. So per 1 portion it is x divided by 2. Such 1 is needed. Right? Mega y representing 6 portions. What we need is such 1 portion, right? So y moles representing 6 portions. So per 1 portion it is divided by 6. Right? 1 is here. Right? ඔය පුංචි වැඩෙත් ඕනේ. ඒ උගත් එක්ක අපිට calculation එක ඉස්සරහට කරන් යන්න පුළුවන්. right? හරි. ඉතින් ඔය කතා කරන ළමයි කොහොමද redox reaction එක select කරගන්නේ? හරියටම වෙන reaction එක select කරගන්නේ කොහොමද reaction එක complete කරගන්නේ කියලා calculation එක උනන. right? මේක තමයි මම හිතන්නේ වැඩියෙන්ම ළමයිට බැරි කතාව. මොකද මෙතනින් පස්සේ ඕන එකක් කරගන්න පුළුවන්. හරි? මෙතනින් පස්සේ ලොකු වැඩක් වෙන්නේ නැහැ මම කියන්නේ හිතන්නේ. හරියට products ටික select කරගන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ ලොකු ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන්. right? හරි. ඒ කතාව හරිනේ. right. I put ඉස්සරහට යන්න. right? That is all about the topic number 8. ලොකු කතාවක් අපි කතා කරලා ඉවර කරේ. හරි? ඊට පස්සේ ළමයි ඔයාලට දිනනවා මේ regular reactions in calculations කියලා. ඒ කියන්නේ ළමයි chemical calculation නිතරම හැමදාම අහන reactions ටිකක් තියෙනවා. අර ඒ reactions ටික දන්න තෝ ළමයි ඒ level එකට ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ මම කියන්නේ. හරි? මේ මම මේ කතා කරන reactions ටික දන්නේ නැතුව ඊට වඩා හොඳයි ගෙදර ඉන්න එක. හරි? යන්න එපා. හරිද? විභාගයට යන්න එපා. හරිද? වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා මේ අපි මේ reactions ටික පොඩ්ඩක් note down කරගමු. වටිඋට් එකට note down කරගමු. ඒකට ඔයාලට right හැමතිස්සෙම බලලා ඊටික උඩට දාගන්න පුළුවන්. හරි? මේ reaction එක විභාගයට යන්න එපා හොඳේ. යන්න එපා. හරි? දැන් මේ reaction එකක් තිබිලා වැරද්දුවොත් මේ paper එකේ හරි ලකුණු 5ක් කෙලින්ම කපනවා. හරිද? 100න් 5ක්ම කපනවා. 100න් 5ක් කියන්නේ නේද? මේ බරපතල තත්ත්වයක් හරි 100න් 5ක්ෙන් 1000න් නිකන් නේද 1000න් 100ක් කැපුවා වගේ හරි. හරි ඔය ඉන්නේ නැහැ හරි. ඒක නිසා මේ මම මේ කියන්න ළමයි එච්චර වැදගත් මේක. හරි ඕගොල්ලෝ ඔය අපේ revision class papers වල එහෙම මේ reaction එක ගන්නම වරද්දන්නම් බෑ හොඳේ. මේක වරද්දලා බෑ වැඩක් නැහැ. මේක වරද්දුවගෙන වැඩක් නැහැ ඉතින්. හරි. ඒ ළමයි ඉතින් වැඩක් නැහැ මේක වරද්දනවන්නේ. මේ reaction එක වරද්දන්න බෑ හොඳේ. හරි ඒක නිසා මේ reactions එක ඔයාගේ වෙනම කොහේ හරි ලියලා හරි මේ පාඩම් කරන දන වෙනම short note කරලා හරි තියා ගන්න හරි. බිත්ති හරි ලියන්න අර පොඩි ළමයි වගේ නේද? හරි. ඉතර වැදගත් හරි. බලමු මේ important reactions ටික මොකක්ද කියලා මේ කියන්නේ. හරි. right නේ? right. හරි. මුලින්ම දෙන iodimetric titration එකේ reaction එක. හරි. මේකෙදින් නේද? iodimetric titration reaction එක. හරි. දැන් ළමයි ඔයාට විභාගෙදී මෙහෙම කියන්නේ with a question, right? If you are supposed to add some right sodium thiosulfate to your reaction vessel,
if in your question they are saying that sodium thiosulfate is added to your reaction vessel, definitely that guy will react only with the I2. Hari? Only with the I2. වෙන මේකස්සේ මොන යකා හිටියත් තුන් ක්‍රියේට් කරන්නේ නැහැ හොඳේ. සිලබස් එකේ අපේ කෙමිකල් කැල්කියුලේෂන් එක තව සල්ෆේට් එක්ක රියැක්ෂන් එක කරනවා නම් ඒ I2 එක විතරයි හොඳේ. කෙමිකල් කැල්කියුලේෂන් එක. හරි. No need to worry about any other species available in the flask. If the thiosulfate is the one you are adding from the top, right? Okay. So that is referred to as the identity titration. So what is the reaction here? Make reaction එක මොකක්ද? දැන් මේ identity titration එක ගැන මේ total theory ටික ඔක්කොම තියෙනවා වගේ මේ ඊළඟ page එකේ යා. ඒක ගෙදර ගිහලා බලන්න හරි. ඒක මම මෙතන වැඩි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. Short note කරලා theory ටික titration forms දෙක ගැන 12 and 13 වල තියෙනවා. හරි. මෙතන කරන්න ළමයි මේ වැඩියෙන් වැදගත් දේවල් ටික ටක් ගාලා මතක් කරන් යන එකනේ. 12 and 13 ටික බලන්න හරි. කොහොම අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික තියෙනවා මේකේ හරි. Short note කරලා හරි. Right, okay. So what is the reaction? This is the reaction of iodometric titration. Alright. So that is the reaction between the sodium thiosulfate and the I2. Now මේක නිකන් අර S2 වියාගෙන ලියන්න පුළුවන් මට්ටමේ තියෙන්න ඕනේ හරි. So if I am to ask you to write the reaction between the HCl and the NaOH, definitely you write the stuff නෝනේ. Right? අර by heart කරලා දිනවනේ NaOH HCl reaction එක. ඔහේ කියනවනේ නිකන් හරි. නිදිමතේ ඇහුවත් කියනවනේ. හරිද? ඒ වගේ සීන් එකක් තියෙන්නේ හරි. අර ඒ වගේ මේකත් ඔයාලට එහෙම කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ආයිත් මේ this is a redox reaction, right? මේ redox reaction එකක්. හරිද? I2 I- වලට reduce වෙන ඉතින් sulfur oxidize වෙන redox reaction එකක් මේක. හරිද? එහෙම redox balancing කර ඉන්න බෑ මේක. redox reaction එකක් වුණා කියලා එහෙම balancing කර ඉන්නේ නැහැ. මොකද එක සැරේ රියල් දාන්න තියෙන්නේ. හරි? So එතකොට මොකද්ද? So what is the reaction? So Na2S2O3 reacting with I2, basically two of these, right? Two of Na2S2O3 reacting with I2 to produce two of NaI. And the sulfur and the oxygen guys will multiply by 2. S2O3 now comes as S4O6. S4O6, right? So Na2S4O6. That is the reaction. Alright? So මේ 2 appear වෙන්නේ කලින් දෙන්න ගාව. ඊට පස්සේ second දෙන්න ළඟ numbers නැහැ. ඊට පස්සේ වාට මෙයාගේ මිනිස් 2 3 කියන එක 4 6 වෙනවා. හරි? ඕක අමතක කරන්න බෑ අනිවාර්යෙන් ටක් ගාලා එක සැරේ ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. right? That is first thing. හරි? ටික ලියා ගන්නවා. හරි? second එක. second equation අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕනේ. ළමයි copper analysis එක ආවොත් අනිවාර්යෙන්ම මෙන්න මේ reaction එක තියෙනවා. copper analysis එක ආවොත් නිකන් alloy එකක තියෙන copper content එක හොයන්න කියලා වගේ copper analysis එකක් ආවොත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට මේ reaction එක involve වෙනවා. The reaction between the copper 2 plus and the right I minus. XSKI එක. Right? K plus and the I minus are there. එතකොට ඔයාලට මේ යකා වැඩක් නැහැ නේ. K plus දාලා දෙන්න නෙමෙයි මට. ඉතින් වැඩක් නැහැ හරි. So the reaction between the copper 2 plus and the I minus. කොහොමද මේක යන්නේ? හරිද? So yeah. මේ වැඩේ යන්නේ. හරි? copper 2 plus and the I minus. ළමයි මේ සමහර reactions වල එක්කෙනෙක්ගේ stoichiometry මත තියාගන්න. 4 of I minus. ඒ ඇති. ඒ හොඳටම ඇති. මේක මත තියන්න මෙන්න මේ 4 කියන මත තියාගන්න. හැමෝගෙම stoichiometry මත තියාගන්න ඕනේ නැහැ reaction එක සාමාන්‍යයෙන්. ඔයා products එක දන්නව නම් එක්කෙනෙක්ගේ stoichiometry හරියට මත තියාගන්න. ඒ හොඳටම ඇති. වැඩි වුණොත් දෙන්නෙක්ගේ. මේක හොඳටම ඇති. හරි? ගොක් ප්ලාට් එක්කෙනෙක්ගේ stoichiometry මත තියාගන්න ඔය වැඩේ balance කරගන්න පුළුවන්. මේක 4 මත තියාගන්න. And products, what are the products? It is very important, na? CuI, it's a white PPT with the copper 1 plus oxygen state. මං කිව්වනේ. හරි? X minus forms precipitate කරන්න පුළුවන් cations ලා හතරයි නේ ඉන්නේ. Ag plus, Pb2 plus, Hg plus, which those are appearing at the group analysis, group number 1. Right? අනිත් එක්කන Cu plus 1. Cu plus 1 කියන එක්කන aqueous solutions වල නැහැ. එයා මේ වගේ reaction එකේ හැදුනොත් තමයි. reaction එකේ හැදුනොත් තමයි Cu plus 1. So copper iodide plus 1 oxide state, and this guy will oxidize to I2.
copper reduce වෙලා තියෙනවා +1 වල 2 plus වල ඉඳන් iodine oxidation. මේ හතරම තියම හොඳට මැදින් මේ balance කරන්න පුළුවන්. ලීසියෙන් balance කරන්න පුළුවන්. මේක හතරයි නම් කොහොමද වැඩි balance වෙන්න ඕනේ? හරි. මෙතන දෙකක් ඉන්නවනේ. එහෙනම් මෙතන දෙකක් ඉන්න ඕනේ. එකක නම්බර් එක හරියටම තියාගන්න. ඒක those are whole numbers නේ, භාග numbers නෙමෙයිනේ. balance saturation එකේ නම්බරේ මොකද? හතරයි. එහෙනම් දෙකක් වෙන්න. එහෙනම් දෙකයි නම් දෙකක් ඉන්න ඕනේ. Just remember this 4. That will be helpful. Right නේ? හරි. එතකොට මේ copper analysis. Right, copper තිබුණ අනිවාර්යව okay. Next one. හරි. nitrate එකක් આવත් අනිවාර්යෙන් මේක එනවා ළමයි. මේක නැතුව nitrate analysis යන්නේ නැහැ. Aluminium dust test. Aluminium dust test. Right? So what is that? So you are supposed to add aluminium dust in basic medium and NH3 gas will liberate. Aluminium dust test. So nitrate analysis. Hare? So my reaction nega. Hare? So right, I'll write it here. NO3 minus reacting with aluminium to produce this plus 5 oxygen state will get reduced to -3, while aluminium, the only available oxygen state with aluminium is +3. Ne? Aluminium +3 වඩා වෙන උත් ගන්න බෑනේ. හරි? But +3 in the basic medium. Strong base. Aluminium කියන එක මොකක්ද? Amperic. So +3 ion in the presence of excess OH minus, what it will form? AlOH4 minus, or one can say sodium aluminate. +3 මෙයා +3 වල oxidize වෙනවා. හරි. හැබැයි in the presence of a strong basic solution. Right? +3 එක්කෙනාට excess of OH minus දැම්ම මොකද වෙන්නේ? That is like that, no? Strong basic solution. You come up with the AlOH4 minus. That can be written as sodium aluminate. AlO2 minus, right? Sodium ගාලියන්න ඕනේ අපි අනින් බැලන්ස් නියන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මේක normally ද බැලන්ස් කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේක බැලන්ස් වෙන්නේ හරි ලේසියෙන් 5න් 8න් බැලන්ස් වෙන්නේ. 5 8 වලින් මොකද අර ඔක්සිජන් ස්ටේට් ඩිෆරන්ස් එක නිසා. sorry 8 3 වලින් බැලන්ස් වෙන්නේ. ඔක්සිජන් ස්ටේට් ඩිෆරන්ස් එක නිසා. right? The difference here is 8 units. නිකන් බැලන්සින් විදිහට තියාගත්ත කමක් නැහැ මේක නම්. ඒක ලොකුවට වරවාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ. අර ටික නම් පොඩක් කටපාඩම් තියාගන්න by heart. So this is multiplied by 3. This is with 5. So this is with 8. Alright. මේ reaction පොඩ special reaction එකක් වෙනවා. The reason is when balancing this reaction, both the medium and the H2O comes at the same side. මොකද තියාගන්න. සාමාන්‍යයෙන් medium එක පැත්තක H2O තව පැත්තකින් තමයි redox reaction balancing වල යන්නේ. medium එක දාන්න පැත්තට එහා පැත්තට H2O සමාන දාන්න. මේක එක පැත්තට වැටෙන්නේ. ඒක පොඩ ඔළුවේ තියාගන්න. හරි? නැත්නම් ඒ ඊළඟට බැලන්ස් කරන්න කියලා බය වෙන්න එපා. ඊළඟට බැලන්ස් කරන්න කියලා අනේ මේක වැරදිලා කියලා බය වෙන්න එපා. හරි? ඒක මේකේ හිම තමයි. බලන්න. So -3 is there. -8 is there. So 5 units of difference. The medium is basic. So medium is basic. So 5 of OH minus needed. The hydrogen balancing. You have 5 hydrogens here, but 9 hydrogens here. 4 units of hydrogen difference. That means 2 of H2Os are needed at this side, to the side with these hydrogens. So this is the reaction there. Nitrate balancing reaction there. nitrite එකත් මෙහෙම දානවා. nitrite එකත් මේ යන්නේ මේ තැන් දෙකට තමයි. nitrate වැඩි අහන්නේ නැහැ මේ වගේදී. nitrite හැදුවොත් ඒත් යන්නේ මේ දෙකට තමයි බැලන්ස් එකේ normal විදිහට කරගන්න. right? ඒටි shape නේ. final thing. අන්න ඔයාලට පොඩි දෙයක් දීලා තියෙන exercise එක. ඒක ඔයගොල්ලෝ කරන් තියෙන දෙයක්. තනියම ලියලා දෙන්න.
පොඩි එක්සර්සයිස් එකක් වඩ සල්ෆේට් සල්ෆයිඩ් ඇනලිසිස් කියලා. ඒක කටපාඩම් කරන්න ඕන ගන්න නෙමෙයි හිතලා ලියන්න. හිතලා ලියන්න. logically derive කරගන්න. Sulfate sulfide analysis එක. No need to memorize that thing. But these three things better to memorize the equations. මේක ඇත්තට මේ memorize කරනවා වරු වෙන්නේ බලන්න. මේක මෙන්න මේ දෙන්න මතක තියාගන්න. To where the guys are to get oxidized or reduced. ඒක මතක තියත්තම් හරි. අයින් ඩස් ටෙස්ට් එක. මම මේ බොක්ස් කරේ මතක තියත්තම් හරි. මේක ඔක්කොම නම්බර්ස් එකම තියාගෙන එච්චර වරු වෙන්නේ වා. අමාරුවෙන් ළමයි. උගක් දිහා ලොකු ඉතිවිස් නිකන් වා නේද? ස්ට්‍රෙස් වෙනවා නිකන්. උගක් පාඩික මේව තියෙද්දි ඔක්කොම මතක තියාගෙන යන්න එපා වැඩක් නැහැ. මේක ටැන් දෙකම තියන්න කොහෙද යන්නේ කියලා ඇති. හරි. ඊට පස්සේ normal redox balancing එකට යන්න. basic mini balance. හරිනේ. Hurry. Right. Let's come up with the answers for the sulfate analysis thing. Sulfate sulfide analysis. Let's sulfate sulfide ගත්තට පස්සේ the sulfate sulfide ions basically if it comes to sulfite ion, the sulfite ion is with both the redox and precipitation properties. The sulfite ion කියන එක precipitate කරන්න පුළුවන්, right? Oxidize කරන්න පුළුවන්. So sulfite ions will involve in both the redox reactions as well as precipitation reactions. Sulfate ගත්තම sulfates will involve in only the precipitation reactions. So sulfate can't get oxidized no. Redox property ගන්න නැහැ sulfate වලට. ඉතින් ඕක තමයි උතන මතක තියාගන්න ඕන කාරණේ. ඔය දැනගන්න ඕන කාරණේ. අපි බලමු මේ එක කොහොමද මේ කතාවට කියන්නේ කියලා. අනිත් දේ පොඩ්ඩක් ඔලුව තියාගන්න කාරණේ තමයි මොකක්ද ළමයි අර මේ when it comes to strong acid anions, when it comes to strong acid anions, those won't dissolve in dilute acids, dilute acidic solutions. But when it comes to weak acid anions in your precipitates, those will dissolve in dilute acids, right? අර ඒකත් මතක අතර ඔයගොල්ලෝ මේ අර precipitation reactions වල අර අන්තිමටම box කරලා තිබ්බ එක. ඔය page number right? ඒ කියන්නේ page number 4 වල අර box කරලා තිබ්බේ. That is very important නා. ඒ කියන්නේ ළමයි sulfate precipitates කවදාවත් dilute acids වල dissolve වෙන්නේ නැහැ. Acidic mediums වල dissolve වෙන්නේ නැහැ. But when it comes to sulfite precipitates, those will dissolve in acidic mediums. Because sulfite is kind of a weak acid anion, not a strong acid anion. So those will dissolve. Those precipitates will dissolve, right? In acidic solutions, right? ඔය knowledge එකත් එක තමයි වැඩිට යන්න තියෙන්නේ බලමු. So sulfite sulfate analysis. Hurry. Muladi. So you have a solution like this. This is just a working, right? So you have sodium sulfite as well as sodium sulfate. Right? To this, first excess of BaCl2 aqueous is added.
right okay අපි BaCl2 එක්ක විතරක් කන්සර්න් කරමු ළමයි හරි මේ lead උත් එහෙම තමයි හරි lead chloride දැම්මත් එකම කතාව වෙන්නේ lead nitrate දැම්මත් එකම දේ වෙන්නේ අපි මුලින් මෙයාත් එක්ක විතරක් කන්සර්න් කරමු right okay first the precipitation property first the precipitation property precipitation property හරි මුලින්ම ආදී adding BaCl2 එක solution ඊට දෙවෙනි දාන adding BaCl2 in acidic medium what precipitates are available හරි මුලින්ම බලමු මුලින්ම අර අදාළ නැති කට්ටිය අයින් කරගන්න හොඳේ මුලින්ම ions වෙන් කරගන්න Ba2+ and Cl- and Na+ SO4 3 2- Na+ and SO4 2- right ions වෙන් කරගත්තා ඊට පස්සේ yes just check availability of precipitates right hari sodium plus ලා කවදාවත් වැඩි ඉන්වෝල් වෙනවද sodium plus group bonds never involved in precipitation some precipitates are there with lithium but those are not involving in chemical calculations lithium carbonate lithium phosphate වගේ precipitates දැනගෙන ඉන්නේ එක හැබැයි calculations වල lithium involved වෙන්නේ නැහැ හරිද ඒක ගත්තම අපි calculation පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපි කියමු බලුවා group bonds never involved කියලා. හැබැයි MCQ එකත් ඔලුව තියා ගන්න. මේ lithium ගේ precipitate ටිකක් තියෙනවා phosphate carbonate වගේ. හරි. Hydroxide sulfide. Right. Anyway, sodium guys are not involving. Here also sodium guys are not involving. හරි. ඒ කියන්නේ solution එකේ තියෙන cations එකක්වත් involved වෙන්නේ නැත්නම් precipitation වල මූ ගැන යන්නේ වැඩක් නැහැ. Right. So precipitations are ion exchange reactions. Cation of one species connects with the anion of the other species right කවදාවත් මේක ඇතුලේ දෙන්න ප්‍රෙසිපිටේට් කරන්න යන්න එපා හොඳේ එහෙම වෙන්නේ නැහැ හරි මේක ඇතුලේ දෙන්න ප්‍රෙසිපිටේට් කරනවා නම් රියැක්ෂන් එකකට තරම් දෙන්නේ මූ දාන්න දෙන්නේ නැහැ නේ කවදා මේ පැත්තේ දෙන්න මේ අයන් එක්ස්චේන්ජ් කරන්න යන්න එපා හොඳේ දැන් මෙතන ඉන්න එකයි උඩින් දාන එකයි එහෙනම් ඒ අයන් එක්ස්චේන්ජ් බලන්න එතකොට if the cation or if all the cations in the solution are not going to precipitate so that no use with the anion of this stuff ඒ cation precipitate නැත්නම් වැඩක් නැහැ නේ මේ cation හරි right එහෙනම් let's check barium 2+. This is precipitate with the sulfite. Reaction table, precipitation table. Oh, sulfite precipitation pattern එක කොහොමද තියෙන්නේ? Sulfite group 1 නැහැ. Group 2 සගේ අන්තිම තුන් දෙනානේ. Last three. Calcium, strontium, barium will precipitate as sulfites. තියෙන්න ඕන. Reaction table එකම තියෙන්න ඕන. So there is a precipitate here from this one. With this one, sulfate, yes, it is also a precipitate. So we have to write the reaction between these two salts as well as these two salts, right? මේ salt එකත් එක්ක reaction එක ලියන්න ඕනේ මෙයත් එක්ක, මේ salt එකත් එක්ක reaction එක ලියන්න ඕනේ මෙයත් එක්ක. හරි? එතකොට ළමයි මේ precipitation reactions ලියද්දී right? සම්පූර්ණ compound එකම අරන් ලියන්න හොඳේ. අර redox reactions ලියද්දී ion එක විතරයි consider කරන්නේ. Because when writing redox reactions, first we do the ionic equation balance in. After that we are coming up with the total reaction, chemical reaction. So ionic equation ඇතිනවාට problem solve කරගන්න. ඒක නිසා අපි redox reactions වලදී ion එක විතරයි consider කරේ. involved නැති කට්ටිය use කරේ නැහැ. හැබැයි precipitation reactions වලදී අනිවාර්යෙන් සම්පූර්ණ compound එකම ලියන්න ඕනේ. මොකද precipitation reactions කියන්නේම ion exchange. precipitation reactions කියන්නේම ion exchange. so ion exchange නැතුව precipitation reaction ලියන්න try කරන්න එපා. හරි? so දීලා තියෙනවා ලියන්න. දීලා අනිවාර්යෙන් ලියන්න. so the reaction, so there is a precipitation reaction occurs with this one as well as this one. So let's write the two reactions. So sodium sulfite reacting with barium chloride. So exchange can sodium plus with mi. Hurry. Sodium plus coming up with the Cl minus, so NaCl, and SO3 2- coming up with the Ba2+, that is BaSO3. So identify the precipitate by this sign. Indicate that thing. Question එක කරද්දී ඒක indicate කරන්න. This guy will also react. Sulfate will also react with the barium chloride. So sodium chloride balance කරගෙන යන්නේ මේක barium sulfate නේ. This guy barium sulfate, that is your precipitate.
So we need to balance the stuff, right? Balance කරන්න මොකද්ද? Iron groups is balance කරන්න. 2 of sodiums are there, so there should be 2 of sodiums, and 2 of Cl minuses are there. This balance, right? Always balancing as iron groups. මේකේ sorry. Na plus වල දෙන්නෙක් ඉන්නවා, so need some 2 of Na pluses, and Cl minus වල දෙන්නෙක් ඉන්නවා. So 2 of, and 1 sulfate ion and 1 Ba2 plus ion balanced. Iron groups is balance කරන්න හරි. Ba2 plus එක එකනයි sulfate එක එකනයි. Iron groups is balance කරන්න. නැතු sulfur කීයයිද oxygen කීයයිද එහෙම balance කරන්නේ නැහැ හරි. Precipitation are balanced as iron groups. Acidic medium දැම්මම acidic medium දැම්මම මේ precipitate එක එනවද නැහැ? Not occurs in the acidic medium, this one. This is a precipitate without a strong acid anion. If a precipitate is not containing a strong acid anion, such things won't appear in acidic mediums. So acidic medium මේ precipitate එක එන්නේ නැහැ. එන acidic medium reaction මේක විතරයි. හරිනේ? If your precipitate is not with a strong acid anion, such precipitates won't form in acidic mediums. So this one won't form in acidic mediums. Right? Not formed as PPT is not with a strong acid anion. So what the only reaction is the second one. Acidic medium එකේදී what එන්නේ මේ reaction එක විතරයි. Sulfate හැදෙන reaction එක විතරයි. Or strong acid anion එකක් නෙමෙයි නම් ඔයගේ precipitate එකේ තියෙන්නේ. Such precipitates won't form in acidic mediums. And if you had a formed precipitate like that, those things will dissolve when you are to add an acid. Acidic precipitate එකක් තියෙනවා නම් acid දාත් දෙක දී වෙනවා. If your anion is not with a strong acid anion. Precipitate is not with a strong acid anion, right? හරි. Redox එක බලමු. ඕම්ම. Redox එක. කියන අපි කලින් උත් කරාද වගේනේ. You have SO32 minus as well as SO42 minus. Right, you are adding just H plus came in for at one time, and at the other time they are adding H plus dichromate. ඒක තනියම කරන්න පුළුවන් ළමයි. හරි. K pluses are no use. Right? So if you are supposed to come up with the manganese, KMnO4, that guy reduced to Mn2 plus 7 coming up as plus 2, it's a reduction. So we are expecting kind of oxidation here. So for oxidation, this guy can't get involved because it is its highest oxidation state. It's its highest oxidation state. No involvement of SO42 minus in redox reactions actually, right? So the first one. So the reaction is actually MnO4 minus reacting with SO32 minus to produce the Mn2 plus and the SO42 minus. That guy will oxidize to plus 6, right? If you have your highest oxidation state available, you can't get oxidized, right? So no redox produce this SO42 minus, right? Okay, just balancing. Plus 7 plus 2, right, 5 electron difference. So plus 4 plus 6, 2 electron difference. So you need to multiply this in 2, this is multiple, right? This is 5. Then the charge balancing minus 2 minus 12 at this side, plus 4 and plus minus 6, no? හරි නේද?
So minus 2, so minus 5, sorry minus 7, no? Sorry minus 10, minus 2, yeah, minus 12 is there. At this side, plus 4, minus 10, minus 6. So write 6 H pluses needed and 3 of H2O. So if you are referring to the dichromate addition, not 11. The dichromate will go to a Cr3 plus. It is kind of oxidation, sorry, it's kind of reduction, sorry. So the oxidation state here for 1 chromium is plus 6, going to plus 3 is kind of reduction. So we are expecting only the oxidations of at the flask. So that sulfate can't involve with that, right? It is with the highest oxidation rate, right? So Cr2O2 minus reacting with sulfite again to form the Cr3 plus and the SO4 minus. This balancing. So first of all, redox atom balancing, 2 chromiums are needed. So plus 12 here, plus 6 here, 6 electron difference, plus 2 here, plus 6 here, 2 electron difference. So least common multiple is 6, that means you need to multiply this thing with 3, this with 1, just 1, right? So charge balancing now, minus 2 minus 8 is there. So here plus 6 minus 6 is 0. That is 8 units, 8 H pluses as the medium is acidic and 4 of H2Os. Right, no? So that is how you are supposed to complete those at the page number 10. On the plus 4 and plus 6, no? Yeah. Alright. Do you want to shape it? හරි ළමයි එහෙනම් අපි මෙතනින් පොඩි බ්‍රේක් එකක් ගමු. right. okay අපි ඊට පස්සේ questions වලට යන පොඩි warm up එකක් එක්ක ගිහිල්ලා ඒ locations පැත්තට යන්න තමයි තියෙන්නේ. චලි බ්‍රේක් එකක් ගමු එහෙනම් දැන්. right. okay නේද?